Hello everybody, my dearest biobuddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. So plant kingdom నిన్ననే మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. Plant kingdom లో we started with the algae, isn't it? So algae గురించి some parts yesterday we have completed and ఈ రోజు algae టాపిక్ ని మనం పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఆల్గే కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది, సో డోంట్ వరీ, వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ అండ్ తర్వాత బ్రయోఫైట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యా కొంచెం గొంతు బాగాలేదు, యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ విత్ మై వాయిస్ టుడే, ఓకే? యా జలుబు అయింది, ఫైన్. సో హలో సోల్, హలో నిహా, హలో ఉత్తమ్, భువనేశ్వరి, హాయ్ అర్జున్ రెడ్డి, యా గుడ్ మార్నింగ్, ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్. దెన్ జాకీ చాన్, రైడర్, అందరికి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ నాన్న. ఇక్కడ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద సెషన్, లెట్స్ సీ ద 2025 యూజీ నీట్ రిజల్ట్. ఓకే, సో నీట్ యూజీ 2025 రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం. మన వేదాంతు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సెంటర్స్ లో రిజల్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ మన వేదాంతు. సో హియర్ ఏఐఆర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 234, అలాగే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 413, 475, 576. okay, so these were the ranks from Vedantu, adi kuda online and offline students. So nenu oka brief information istanu regarding the offline centers and also the online courses anamata. okay, so online courses chuddam. ikkada online courses lo chudandi, yes nani sonu బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది కదా. సో ప్రైమ్ బ్యాచ్ అన్నమాట. ఈ ప్రైమ్ బ్యాచ్ ఏంటంటే దీంట్లో డిపిపి జనరేటర్ అనేది ఒక చాలా మంచి ఫీచర్. దీంట్లో యాక్సెస్ టు పెడగాగి యాప్, రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్, దీంతో పాటు ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే దాంట్లో టెస్ట్ సిరీస్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, సో అందుకే టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది దీంట్లో. టాప్ మాస్టర్ టీచర్స్ విల్ బి టేకింగ్ యువర్ క్లాసెస్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ పోస్ట్ క్లాస్ డౌట్ సాల్వింగ్ కూడా ఉండకపోతుంది. వేదాంతులో హైయెస్ట్ పర్సనల్ కేర్ ఉంటుంది అండ్ ఎనీ బ్యాచ్ లైక్ ఆన్లైన్ లో ఆర్ ఆఫ్లైన్ లో, రైట్? అండ్ డౌట్ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుంది, దిస్ వన్ ఇన్ క్లాస్ ఎలాగో డౌట్ సాల్వ్ చేస్తారు, అలాగే పోస్ట్ క్లాస్ డౌట్ సాల్వింగ్ కూడా ఉండకపోతుంది. అండ్ తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్, వివడికి యాక్సెస్, లైవ్ క్విజెస్, ఇవన్నీ ఈ ప్రైమ్ బ్యాచ్ లో ఉండకపోతుంది. ఈ ప్రైమ్ బ్యాచ్ తో పాటు మన తెలుగు స్టూడెంట్స్, మన ఏపీ అండ్ టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కోసం there is one Arjuna batch for all the NEET aspirants. okay, so I hope you already know about the Arjuna batch and చాలా మంది స్టూడెంట్ Arjuna batch లో జాయిన్ కూడా అయ్యారు. సో Arjuna batch for NEET aspirants. So this is the fee detail. అలాగే ఆఫ్లైన్ సెంటర్ విఎల్సి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ లో ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. దీంట్లో ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే 90% స్కాలర్షిప్, అంటే అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ ఉండకపోతుంది. ఇది ఏంటన్నమాట, సో IVSAT ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్, ఈ టెస్ట్ రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి మీకు ఒక స్కాలర్షిప్ రేంజ్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ స్కాలర్షిప్ పర్సంటేజ్ అప్ టు 90% కూడా ఉండకపోతుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. సో IVSAT టెస్ట్ తప్పకుండా రాయండి. ఓకే, సో ఈ IVSAT ఎలా రాయాలంటే యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇట్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ ఎట్లా అంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద లైక్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ ఎలా రాయొచ్చు మనం, విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్. మీ విఎల్సి నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మీరు విజిట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ గాట్ 4 సెంటర్స్, హైదరాబాద్ లో, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో కూడా ఒక్కొక్క సెంటర్ ఉండకపోతుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ మొన్ననే కొత్తగా ఓపెన్ అయింది. సో మీరందరు చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ గో టు ద నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్. నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి మీరు విజిట్ చేసి అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా IVSAT టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ అవైల్ ద
స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, చలో. సో లెట్స్ బిగిన్ ఎవ్రీబడి with the plant kingdom. We will continue from yesterday's class. Yes, 1 minute. So Chlamydomonas and Eulothrix lo we have seen the yeah, sorry for that interruption. Yes, Shankar Rao, good evening. I hope I'm audible properly. Okay, కొంచెం గొంతు అంత క్లారిటీ లేదు, సో అడ్జస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ క్లామైడోమోనాస్ లో మనం సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ లైఫ్ సైకిల్ నిన్ననే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. కానీ ఈ సెషన్ కంటిన్యూ చేసే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు రివైజ్ దాట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో రివైజ్ దాట్ సో ఒకసారి ఫాస్ట్ గా రివైజ్ చేసేద్దాం. క్లామైడోమోనాస్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో గ్రీన్ ఆల్గే అండ్ యూనిసెల్యులర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎవ్రీబడి. క్లామైడోమోనాస్ లో హ్యాప్లాయిడ్, algae itself, algae body ఎలా ఉండకపోతుంది అంటే హ్యాప్లాయిడ్. algae body is always haploid, n కండిషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ n, isn't it? ఈ ప్లాయిడీ లెవెల్ n లో దిస్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో మైటోసిస్ జరుగుతుంది. మైటోసిస్ ద్వారా సపోజ్ ఇక్కడ 1 న్యూక్లియస్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 4 cells. సో ఈ 4 cells డివిజన్ ఎలా జరిగింది? బై మైటోసిస్. Yesterday I was telling you about mitosis, meiosis లో basic difference. Mitosis ఏంటంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ప్లాయిడీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు n ఉంటే n గానే ఉండడం, లేకపోతే 2n ఉంటే 2n గా ఉండడం. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. మియోసిస్ లో ఏమైతుంది? రెడ్యూస్ టు హాఫ్. మియోసిస్ లో సపోజ్ 2n ఉంది అనుకోండి, దట్ 2n will become n. Suppose we have 4n, that will become 2n. This is in case of meiosis. Ploidy level becomes half. Mitosis lo ploidy level remains same. So here mitosis జరగడం వల్ల 4 cells produce అయినాయి, కానీ ploidy level అలానే ఉంటుంది, n అన్నమాట. Okay, so this will develop into spores. ఇక్కడ asexual reproduction లో zoospores will be formed. మోస్ట్లీ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగే క్వశ్చన్ మీదనే ఫోకస్ చేద్దాం. సో ఎగ్జామ్ లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఈ జూ స్పోర్స్ గురించి అడుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ జూ స్పోర్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే. ఆల్గేలో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా జూ స్పోర్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది. జూ స్పోర్స్ ఎట్లా అంటే ఫ్లాజెలేటెడ్ జూ స్పోర్స్. ఓకే, సో ఈ స్పోర్స్ లో దేర్ విల్ బి ఫ్లాజిలా అండ్ ఇది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో స్పోర్స్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది దాని పేరేంటి? జూ స్పోర్. ఆ జూ స్పోర్ ప్లాయిడీ లెవెల్ వచ్చేసి హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఫ్లాజిలేటెడ్, రైట్? హ్యాప్లాయిడ్ జూ స్పోర్స్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ అన్నమాట. దీస్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ నోట్. Note it down everybody. Okay, yes. సో తర్వాత ఈ జూ స్పోర్స్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్లైమైడోమోనాస్ బాడీ రప్చర్ అయినప్పుడు దీస్ జూ స్పోర్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్ అండ్ ఇది తర్వాత అడల్ట్ క్లైమైడోమోనాస్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ సైకిల్ ఇన్ క్లైమైడోమోనాస్. అలాగే yesterday we also discussed about the sexual reproduction in Chlamydomonas. Okay, asexual reproduction లో ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది? జూస్పోర్స్. కానీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫర్టిలైజేషన్, అంతే కదా? ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ వన్ క్లైమైడోమోనాస్, ఇది ఇంకొక క్లైమైడోమోనాస్. ఈ క్లైమైడోమోనాస్ లో ఫస్ట్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది అంటే మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. మైటోసిస్ లో ఒక సెల్ ఉంది కదా, ఆ ఒక సెల్ 4 cells లో డివైడ్ అవ్వడం, అంటే 2 times మైటోసిస్ జరిగితే 4 cells లో డివైడ్ అవుతుంది. దానివల్ల గ్యామెట్స్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఆ గ్యామెట్ ఒక క్లైమైడోమోనాస్ గ్యామెట్. సిమిలర్లీ 1 more క్లైమైడోమోనాస్
దాని గ్యామెట్స్. ఓకే, సో ఈ గ్యామెట్ అండ్ ఈ గ్యామెట్ మధ్యలో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ దీనికోసం వాటర్ ఈజ్ మస్ట్. ఎందుకంటే గ్యామెట్స్ మూవ్ అవ్వాలంటే వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ అ మస్ట్. సో గ్యామెట్ ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్? జైగోట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో మియోసిస్ అవుతుంది నెక్స్ట్. జైగోట్ ప్లాయిడీ లెవెల్ 2n. సో మియోసిస్ అవుతుంది. మియోసిస్ వల్ల అగైన్ 4 cells will be produced. They will become future adult chlamydomonas అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ algae. ఇది మనం నిన్ననే డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఆల్రెడీ. ఐఎమ్ జస్ట్ రివైజింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నిన్నటి క్లాస్ లో మనకు ఇది సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ క్లామైడోమోనాస్ లో అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ రివిజన్, జస్ట్ మీకు ఒక రీక్యాప్ ఇస్తున్నాను. ఇంకొకటి యూలోథ్రిక్స్ లో ఆల్సో వి స్టార్టెడ్. ఓకే, డిస్కసింగ్ ద లైఫ్ సైకిల్. యూలోథ్రిక్స్ సేమ్ వే క్లామైడోమోనాస్ లో ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే. సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ యూలోథ్రిక్స్ బాడీ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఎంత? హాఫ్. ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ హాఫ్ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ n. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ గ్యామెట్స్ ఫ్రమ్ వన్ యూలోథ్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్యామెట్ ఫ్రమ్ అనదర్ యూలోథ్రిక్స్. సో ఈ యూలోథ్రిక్స్ మధ్యలో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ జైగోట్ ఫామ్ అవ్వడం, మియోసిస్ ద్వారా మళ్ళీ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అవ్వడం, స్పోర్ ఫామ్ అవ్వడం అండ్ ఈచ్ స్పోర్ విల్ అగైన్ డెవలప్ ఇంటూ యూలోథ్రిక్స్. ఓకే, క్లియర్? చలో, so now we will see the comparison between this యూలోథ్రిక్స్ అండ్ algal life cycle అన్నమాట. algal life cycle ఇక్కడ చూడండి. This is the algal life cycle, isn't it? Every algae will have gametophyte and sporophyte. Gametophyte ఇంకా sporophyte మధ్యలో alteration of generation జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ gametophyte and sporophyte. gametophyte and sporophyte మధ్యలో alteration జరగడం, alteration of generation జరగడం. ఓకే, సో gametophyte they are haploid or diploid చెప్పండి. we discussed this yesterday. నేను మీకు ఒక నిమోనిక్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, ఎస్, హాయ్ జస్విత. లేదు నాకు జలుబు తగ్గలే, ఇంకా పెరిగింది. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ అడ్జస్ట్ విత్ దిస్ క్రాకీ వాయిస్ టుడే. ఎస్, నందిని టెల్ మీ హియర్ gametophyte ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ gametophyte is it haploid or diploid? What I told you to remember, hapga. Okay, hapga అంటే gametophyte is haploid. Gametophyte is haploid. Very good, Arjun. So gametophyte is haploid. So gametophyte will produce gamete. ఆ gamete నుంచి sporophyte form అవ్వడం. Sporophyte haploid or diploid? Just remember dispo. Okay, dispo. Diploid sporophyte. Sporophyte ఏదైతే ఉంటుంది that is always in diploid condition. Okay, sporophyte ఎలా ఉంటుంది అంటే diploid condition లో, gametophyte ఎలా ఉంటుంది అంటే haploid condition లో. Okay, so dispo sporophyte will produce spore. Simple concept. Gametophyte algae లో gametophyte will produce gamete, sporophyte will produce spore. దీంట్లో ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ హ్యాప్గా అంటే gametophyte haploid, dispo అంటే sporophyte is diploid. అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, now let's compare the life cycle of యూలోథ్రిక్స్ with algal life cycle. algal life cycle ఇంకా యూలోథ్రిక్స్ మధ్యలో ఒక కంపారిజన్ చూద్దాం. తర్వాత I'll teach you the different types of algae. Okay, in detail. Okay, so here algae లో మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది నాన్న? సో algae లో if you see the main plant body, okay, let me write it here. In any algal body, the main plant body is haploid or diploid? So main plant body in algae will always be haploid, isn't it? సో ఇది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. సో హ్యాప్లాయిడ్ అంటే అది gametophyte. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ నిమోనిక్. హ్యాప్గా అంటే gametophyte ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్. డిస్పో
అంటే sporophyte are diploid. Sporophyte are diploid and gametophyte are haploid. Do remember this. Okay. Yes. Now ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ హ్యాప్లాయిడ్ గామెటోఫైట్ అయింది కదా. ఆల్గేలో జైగోట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that is only the sporophyte అన్నమాట. This also you have to remember. Whatever zygote is there, okay, ఆల్గేలో జైగోట్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది, that zygote is only the sporophyte. ఆల్గేలో zygote is only the sporophyte. So now what I am explaining here is life cycle of Eulothrix. Eulothrix life cycle ni mana main oka Eulothrix oka algae ne kani in general algae life cycle ela untundi danto manam compare chestunnamo. Algae life cycle lo alteration of generation has to happen. Ante gametophyte sporophyte maddalo alteration of generation annamata. So Eulothrix lo adi ela aitundi adi chuddam. Let us draw the diagram of Eulothrix first. Okay. So ఇది ఒక Eulothrix, one type of algae. ఇది substratum కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో హియర్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఇది ఒక సెల్ అనుకోండి, గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది బై మైటోసిస్. మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్యామెట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ బై మైటోసిస్. ఈ గ్యామెట్స్ బయటికి వచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక గ్యామెట్ ఫ్రమ్ అనదర్ యూలోథ్రిక్స్, అండ్ ఈ యూలోథ్రిక్స్ నుంచి ఇది ఇంకొక గ్యామెట్. సో ఫ్లాజెలేటెడ్ గ్యామెట్ అన్నమాట. ఓకే, దే ఆర్ ఫ్లాజెలేటెడ్. సో ఈ రెండు గ్యామెట్స్ మధ్యలో ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలంటే వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. వాటర్ ఇస్ అ మస్ట్. వాటర్ కండిషన్ ఇక్కడ, అందుకే ఆల్గే దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ మాయిశ్చర్ రిచ్ ఏరియా. ఆల్గేకి మాయిశ్చర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మాయిశ్చర్ లేకపోతే ఆల్గే విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, బికాస్ దాని రీప్రొడక్షన్ అప్పుడు వాటర్ ఈజ్ నెసెసరీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, గ్యామెట్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్. ఎందుకంటే ఆల్గే మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ ఓన్లీ. బాడీ ఆఫ్ ఆల్గే విల్ బి ఇన్ హెప్లాయిడ్ కండిషన్. వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ హియర్ వన్స్ అగైన్ చూడండి, యూలోథ్రిక్స్ లైఫ్ సైకిల్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ని మనం మెయిన్ ఆల్గే రిప్రొడక్షన్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఓవర్ వ్యూ జనరల్ ఆల్గేలో ఎలా ఉంటుంది అది మనం ఒక కంపారిజన్ అనేది చూస్తున్నాము. సో హియర్ ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ జైగోట్ ఇస్ 2n. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే జైగోట్ ఫార్మ్ అయింది, this is the sporophyte. Zygote is the sporophyte. See, in algae the zygote itself is the sporophyte. So ikkada edaithe zygote form ayindi, this zygote formation, this is only the sporophyte. This is the sporophyte. Which one? Zygote is the sporophyte in algae. Algae lo zygote sporophyte. ఈ జైగోట్ ఇప్పుడు డివైడ్ అవుతుంది. అగైన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. సి, జైగోట్ అంటే డిప్లాయిడ్ కదా, జైగోట్ అంటే డిప్లాయిడ్. సో డిప్లాయిడ్ 2n కండిషన్, అగైన్ డివిజన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వాట్? హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ బై మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్. ఏ ప్రాసెస్ జరగాలి సో దాట్ హియర్ ద ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ చేంజ్ టు n. ప్లాయిడీ లెవెల్ ఫ్రమ్ 2n టు n కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మైటోసిస్ జరగాల లేకపోతే మియోసిస్ జరగాల? చెప్పండి. ఎస్, సంతోష్, రమ్య, టెల్ మీ. నౌ జైగోట్ ఇస్ డిప్లాయిడ్ హియర్, 2n ప్లాయిడీ లెవెల్. ఆ 2n ప్లాయిడీ లెవెల్ n అవ్వాలంటే, ఓకే, సో హియర్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. Because it is sporophyte, zygote is acting as a sporophyte కాబట్టి this zygote is producing spores, because zygote is the sporophyte here. Sporophyte only will produce spores. Okay, so zygote నుంచి spores form అవుతుంది. ఆ spores, so here mitosis or meiosis? Mitosis or meiosis? చెప్పండి. Of course the ploidy level is reducing to half, అంటే ఇక్కడ meiosis జరుగుతుంది, isn't it?
by the process of meiosis, the ploidy level is decreasing, isn't it? Then you see here, ఈ స్పోర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఒక్కొక్క స్పోర్ మళ్ళీ యూలోథ్రిక్స్ అడల్ట్ యూలోథ్రిక్స్ లాగా జర్మినేట్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ ద స్పోర్స్ విల్ జర్మినేట్ అండ్ మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పోర్స్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఎన్ ఓన్లీ. మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ ఒక యూలోథ్రిక్స్ ఫార్మ్ అవ్వడం హూస్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఎన్. ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎన్. ఓకే, మియోసిస్ హ్యాప్లాయిడ్. ఎస్ అర్జున్, మియోసిస్ హ్యాప్లాయిడ్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్లో యూలోథ్రిక్స్ లైఫ్ సైకిల్లో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ యూలోథ్రిక్స్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్? Main plant body of Eulothrix is haploid or diploid? That is the question here. And which is the gametophyte? So here, main plant body is haploid. Main plant body haploid annamata. Okay, haploid ante n condition. So this is the gametophyte. Idi gametophyte. See, idi ikkada nenu enduku cheptunnanu ante algae life cycle lo manam em nerchukunnamu, alteration of generation, sporophyte converting to gametophyte, again gametophyte converting to sporophyte. ఆ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆల్గేలో జరగాలి. అయితే యూలోథ్రిక్స్ ఒక ఆల్గేనే కదా, యూలోథ్రిక్స్ ఒక ఆల్గే కాబట్టి దీంట్లో గ్యామెటోఫైట్ స్పోరోఫైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని మనం చూస్తున్నాము. సో ఆల్గేలో ఎస్పెషల్లీ లైక్ యూలోథ్రిక్స్, యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే, క్లామిడోమోనాస్, యూలోథ్రిక్స్, దాంట్లో జైగోట్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది ఆ జైగోట్ ఇస్ ద స్పోరోఫైట్ అన్నమాట. ఓకే, so zygote is the sporophyte. This can be one PYQ. Algae lo zygote itself is the sporophyte. Zygote is acting as the sporophyte. Okay, so ikkada zygote, sporophyte nunchi spore form avadam, aa spore malli converted to this main body of Eulothrix. Main algae body is haploid ante gametophyte. So this is the gametophyte annamata. అర్థమైతుందా? ఎస్, గ్యామెటోఫైట్. మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్యామెట్స్. అందుకే యూలోథ్రిక్స్ లో కూడా స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్. సో స్పోరోఫైట్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్ మధ్యలో ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సోను ఎందుకు నానా, ఏమైంది? ఎస్ సోను, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ వన్స్. Madhu, Swati. So is it clear for everybody? Ikkada algal life cycle. If we see the life cycle of algae in general, there will be one sporophyte and one gametophyte. A sporophyte and gametophyte madhyalo alteration of generation jaragali. Alage Eulothrix kuda oka algae. Okay, so Eulothrix lo gametophyte enti? The main plant body of Eulothrix, that is gametophyte. And again the gametophyte is forming gametes fuse aithe zygote form aitundi. Zygote in Eulothrix is the sporophyte. Zygote edaithe untundi Eulothrix lo ade sporophyte annamata. Zygote is acting as the sporophyte. Very important point. Okay, then sporophyte will produce spores. Spores will again become main algal body. That's all. Okay, got it? You want to become like me, Sonu. Enduk nana, you be a doctor. Okay, I couldn't be a doctor, but you should be a doctor. Ante if you have taken BPC NEET aspirant ante ade kada goal. Okay, so this was all about the life cycle, sexual asexual life cycle in Chlamydomonas over. Eulothrix lo sexual life cycle over. Now we will move on to the next topic. Okay, yes everybody. So economic importance chese mundu, let us revise this sexual reproduction edaithe untundi kada. Sexual reproduction edaithe untundi
ఓకే, see here, algae sexual reproduction అప్పుడు yesterday I asked you one question, only one girl have answered it, only one girl have answered it. Let me tell you the name. ఒక్క నిమిషం, పేరు కూడా చెప్తాను. సో షీ ఈజ్ భువనేశ్వరి మాత్రమే ఆన్సర్ చేసింది నిన్నట్ క్వశ్చన్, హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కి. ఓకే, సో నిన్న ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, ఆ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ లో భువనేశ్వరి హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ దిస్ ఐసోగామస్, ఊగామస్, దాని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, రైట్? సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఐసోగామస్, then anisogamous, ఒకటేమో isogamous, anisogamous and oogamous. So these are the different types of sexual reproduction లో ఇవి different male and female gametic condition అన్నమాట. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి ఐసోగామస్ అంటే ఏంటి? ఐసో, కెమిస్ట్రీలో మీరు ఐసో వర్డ్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ మెనీ ఏ టైమ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఐసో అంటే ఏంటి? సిమిలర్ గా ఉండడం, సేమ్ గా ఉండడం, ఇజంట్ ఇట్? అయితే హియర్ ఓకే, వన్ మోర్ డివిజన్. ఈ ఐసోగామస్ లో ఏమైతుంది అంటే, ఇఫ్ యు సీ ఐసోగామస్ gametes క్యాన్ బి flagellated or non-flagellated. Okay, it will be flagellated or non-flagellated. Got it? So flagellated example ఏంటి, non-flagellated example ఏంటి, అదే అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో. See, NEET exam లో we need not do PhD in this topic. ఈ టాపిక్ మరీ అంత డెప్త్ లో చదువుకొని no need to break our head. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, ఆ టాపిక్స్ నేను మీకు చెప్తాను. ఆ టాపిక్స్ మీరు చదువుకోండి ఫస్ట్. ఆ టాపిక్స్ చదివిన తర్వాత ట్రై పీవైక్యూస్. నేను కూడా ఎవ్రీ క్లాస్ తర్వాత పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను, కొన్ని పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను ఆ టాపిక్ మీద. మీరు కూడా పీవైక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవ్రీ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కువగా. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ టాపిక్, టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఐసోగామస్, oogamous and anisogamous. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. అర్జున్, వెరీ గుడ్, సిమిలర్ ఇన్ సైజ్. సో ఫ్లాజెలేటెడ్, సపోజ్ ఇక్కడ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ఐసోగామస్ అంటే దే విల్ బి సేమ్, బట్ ద ఎక్స్ట్రా థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ దే విల్ హ్యావ్ ఫ్లాజెలా. ఇక్కడ దే విల్ బి సేమ్ బట్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్లాజెలా. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఐసోగామస్ అంటే సేమ్ సైజ్, సిమిలర్ గా ఉంటుంది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దే విల్ బి సిమిలర్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, సైజ్, షేప్ సిమిలర్ గా ఉండడం. సో ఐసోగామస్ లో ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్ లేకపోతే నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్. ఓకే, సో ఐసోగామస్ అండ్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. I want the examples from you people only, because ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. I repeat, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్ నీట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, మార్క్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సిరి అనిల్, ఫ్లాజెలేటెడ్ యూలోథ్రిక్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇందాకే వీ హ్యావ్ డిస్కస్ యూలోథ్రిక్స్ నా. సిరి, వెరీ గుడ్. సో యూలోథ్రిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లాజెలేటెడ్ అండ్ ఐసోగామస్. ఇంకొకటి క్లాడోఫోరా. ఓకే, క్లాడోఫోరా కూడా ఐసోగామస్ అండ్ ఫ్లాజెలేటెడ్. అలాగే నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్, ద వెరీ ఫేమస్ వన్ స్పైరోగైరా. ఓకే, స్పైరోగైరా నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ కానీ ఐసోగామస్. ద గ్యామెట్స్ విల్ బి సిమిలర్ ఇన్ సైజ్. నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు anisogamous. Anisogamous ఏంటి? డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ మధ్యలో, అంటే మేల్ గ్యామెట్ కొంచెం పెద్దగా ఉండడం, ఫీమేల్ గ్యామెట్ కొంచెం చిన్నగా ఉండడం, లేకపోతే ఫీమేల్ పెద్దగా ఉండడం, మేల్ స్మాలర్, ఆర్ ద షేప్ క్యాన్ బి లైక్ దిస్, డిఫరెంట్ షేప్, డిఫరెంట్ సైజ్. సో అయితే అది anisogamous. Anisogamous కి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ anisogamous? It is Eudorina.
Fine. Eudorina. Remember it. And yes, you can have your own mnemonics. నేను కూడా కొన్ని mnemonics చెప్తాను మీకు సెపరేట్ గా చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మీద సెపరేట్ గా ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ సమ్ mnemonics. ఓకే, బట్ యూ ఫస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ స్టోరీస్, ఓన్ mnemonics అండ్ రిమెంబర్. ఏదైనా చేయండి బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ హియర్. నీట్ ఎగ్జామ్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఈ టాపిక్ నుంచి MCQs హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మెనీ నీట్ ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. So please remember this. Mallikarjun Rao, Bhavya, welcome. An isogamous example, Eudorina. Very good, Bhavya. Siri Anil, Eudorina, very good. Ippudu let's come to oogamous. Oogamous lo emaitundi large difference. Okay. So if the female gamete is very big, the male gamete will be very small. If there is a large difference between the male and female gamete, appudu oogamous. Okay, oogamous example చెప్పండి. oogamous example చెప్పాలి నాన్న. Yes, Siri Anil, Bhavya, very good. Arjun, oogamous PPGG, are you sure? PPGG is not for oogamous. Here we can see the best example is fucus. Okay, fucus is one example, and volvox. Volvox gurtunda? Volvox is colonial algae kada. Volvox is always found in colonies. Okay, so fucus and volvox, these two are examples for oogamous. Oogamous ante male and female gamete madhyalo, suppose idi female gamete, this is the male gamete, there will be large difference between male and female gamete, appudu adi oogamous condition. Examples only they are asking in the exam, MCERT exam or NEET exam related. These examples are super important. So please note it down somewhere. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో రాసేయండి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, సో ఐసోగామస్ క్యాన్ బి ఫ్లాజెలేటెడ్, నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్. ఫ్లాజెలేటెడ్ లో యూలోథ్రిక్స్ అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ క్లాడోఫోరా. నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ లో స్పైరోగైరా. Eudorina example for anisogamous. Anisogamous. Yes, Bhavya, you are right. Oogamous, fucus and volvox. Okay, I hope you all will remember this one. Yes, Bhavya. Mallikarjun Rao, one of our old student. Siri Anil, noted? Good. Now let's see the economic importance of algae. Okay, next topic, economic importance. Algae economic importance is important for your exam. Okay, so economic importance of algae anmata. So మీకు తెలుసా, do you know any economic importance or significance of algae? If you know, tell me. So economic importance ఏంటి algae? అసలు algae economically మనకు ఎలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది? There are 4 main points. So what are the 4 main points? How algae are useful to human population or environment? మ్యామ్ NEET 2026 యాడ్ అండ్ డిలీట్ చేసిన టాపిక్స్ మీద స్మాల్ వీడియో పెట్టారా మ్యామ్? సరే భవ్య, నేను చేస్తాను. ఓకేనా? Okay, so let's see this one. Here if you see 50% of carbon dioxide, okay, fixation on earth. Just imagine 50% of carbon dioxide fixation on earth is done by this algae itself. We have higher plants, kani higher plants ki ante 50% carbon dioxide fixation is done by algae. So important this one. Okay, and which are the chief producers of ocean? Do you remember? Already మనం biological classification లో నేర్చుకున్నాము. Chief producers of ocean అంటే ఏది?
Which one is the chief producer of ocean? Angel. It is used as food. Very good, Nana. Angel is correct. Algae manam food laga kuda use chestunnamo. I'll give you the examples. Arjun Reddy ma'am second year ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాలా? ఒక పని చేద్దాం. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అయిపోగానే లెట్స్ బిగిన్ వన్ టాపిక్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్. ఓకే వాణి. ఓకే ఫస్ట్ వన్ డన్. ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ O2 ఆక్సిజన్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే సో ఇంక్రీజ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ in their environment. In their environment. Algae ikkadaithe untundi akkada oxygen level ni increase chestadi. Okay, so algae is increasing the level of oxygen. Obviously photosynthetic kabatti oxygen ni release chestundi. Oxygen release cheste kanaka aa particular area lo aa particular immediate environment lo oxygen level increase aitundi. Okay, so this one is second economic importance. Third economic importance చూద్దాం. Third economic importance వచ్చేసి they are the primary producers. Algae are the primary producers in aquatic food chain. Okay, they are the aquatic primary producers in aquatic food chain. Do remember this point. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. aquatic food chain ని మనం చూస్తే గనక అక్కడ చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేసి ఆల్గే. ఆల్గే ఒక చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నమాట. ఓకే సో ఇప్పుడు టెరెస్ట్రియల్ ల్యాండ్ లో టెరెస్ట్రియల్ ఇఫ్ వి సీ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇజంట్ ఇట్. అలాగే ఆక్వాటిక్ వరల్డ్ లో ఆక్వాటిక్ రీజియన్ లో ఆల్గే ఆర్ ద చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్. సారీ. ఓకే వెరీ గుడ్ సునంద. Sunanda is giving one of the most important point. Adi vachesi 70 species of algae. Okay, 70 species of algae are edible. Ante used as the food. And which algae? Mostly this is the marine algae. Which algae? Marine algae. Chala chala important point idi entante algae లో ఆల్మోస్ట్ 70 స్పీసీస్ ఆఫ్ algae ని ఒక ఫుడ్ సోర్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే అంటే algae ఆర్ ఎడిబుల్. ఇప్పుడు స్పేస్ కి వెళ్ళే ట్రావెలర్స్ అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ కి కూడా algae ఇస్తారు. ఓకే యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. విచ్ algae is that? Chlorella and spirulina. Do you remember? Okay, so 70 species of algae, they are used as food sources. Ante they are edible annamata. So 50% of carbon fixation cheyadam, oxygen level ni increase cheyadam, primary producers in aquatic food chain. దాంతో పాటు 70 species of algae ఒక ఫుడ్ సోర్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. అంటే దే ఆర్ edible అన్నమాట. Clear everybody? Okay. Yes, Bhavya, you are right. So Bhavya is giving examples for these edible algae. So చూద్దాం which are the edible algae. Let's see. Okay. So there is a mnemonic for that. What is that mnemonic? Okasari, let me explain you. Then I'll show you some very important questions also. Okay. See, మనం టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మెసేజెస్ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేసినప్పుడు స్పెషల్ ని వి రైట్ ఇట్ ఇన్ షార్ట్ ఫార్మ్ SPL, isn't it? SPL. టుడే ఇస్ ఎ స్పెషల్ డే అని టైప్ చేస్తారు కదా మెసేజ్ టైప్ చేసినప్పుడు. సో స్పెషల్ మొత్తం రాయకుండా వి జస్ట్ రైట్ SPL. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెషల్ ఫుడ్ అంటే స్పెషల్, ఫుడ్ ఇస్ స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, isn't it? సో SPL లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎడిబుల్, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎడిబుల్ algae. Algae which are edible, which are used as food sources. So S ante enti? Sargassum. Okay, sargassum. Alage P ante enti? Porphyra. Okay, so P is Porphyra. And L enti? Laminaria. Okay, laminaria. L is laminaria. Okay students, so SPL ఇది edible algae అన్నమాట. Sargassum,
దెన్ పార్ఫైరా అండ్ లామినేరియా. ఇవి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఎడిబుల్ ఆల్గే అన్నమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్. దే మే ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్సో, వెరీ ఇంపార్టెంట్. SPL ఎడిబుల్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఎడిబుల్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. సో ఎడిబుల్ ఆల్గే తర్వాత ఐల్ ఆస్క్ వన్ మోర్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, సో ఆల్గే దే ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోకోలాయిడ్స్. ఆల్గే produces hydrocolloids. Do you know what is the meaning of hydrocolloids? Asalu hydrocolloids meaning enti? What is the meaning of this hydrocolloids? For example, idi algae. Just idi algae ani imagine cheyandi. Ee algae body chuttu there will be a substance. Okay, so that substance, suppose దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది, ఆల్గిన్. ఈ ఆల్గిన్ వచ్చేసి ఒక హైడ్రోకోలాయిడ్ అన్నమాట. This algin is one hydrocolloid, okay, and algin is produced around brown algae. Brown algae ఏదైతే ఉంటుంది కదా, 3 types of algae we have: red algae, green algae, brown algae. Brown algae బాడీ చుట్టూ ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, అది ఆల్గిన్. ఆ ఆల్గిన్ ఏంటంటే ఇది ఒక హైడ్రోకోలాయిడ్, అంటే ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్ వాటర్. ఓకే, హైడ్రోకోలాయిడ్ అన్నమాట. సో హైడ్రోకోలాయిడ్ పేరేంటి ఇక్కడ? ఆల్గిన్. సో ఆల్గే క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోకోలాయిడ్. ఓకే, ఆల్గే క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోకోలాయిడ్. బ్రౌన్ ఆల్గే ఏదైతే ఉంటుంది, బ్రౌన్ ఆల్గే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్గిన్. గాట్ ఇట్? దెన్ వీ హ్యావ్ క్యారజీన్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఇవి నోట్ డౌన్ చేయాలి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్యారజీన్ ఈజ్ రెడ్ ఆల్గే. ఓకే, carrageen, red algae. Remember red color genes. Ante there is one person, Mr. Zombo. Okay, so Mr. Zombo wears only red jeans. Yesterday Mr. Zombo came to our session na, starting of the session, yesterday's session. Okay, so he is wearing only red jeans. Just imagine that. Red jeans ante jeans spelling of course it is different. So red jeans ani idi oka mnemonic gurtu pettukovali. So gene here, carrageen, this spelling is different, kani ala remember cheyandi. Gene is red, red algae, carrageen. Chala 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 important NEET question idi. ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను, నీట్ అని రాస్తున్నాను, యూ ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఎక్కడైనా నోట్ డౌన్ చేయండి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో రెడ్ ఆల్గే, రెడ్ జీన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రెడ్ కలర్ జీన్. ఓకే, రెడ్ జీన్స్, దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, దీని తర్వాత క్లోరేలా ఏదైతే ఉంటుంది, ఇంకొక ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, క్లోరేలా is called as space algae. Chlorella is called as space algae. Why chlorella is called space algae? Who will tell me? Hi Harsha, GSB Vlogs. Okay, how are you? చెప్పండి, క్లోరెల్లాని స్పేస్ ఆల్గే ఎందుకు అంటున్నాము? వై క్లోరెల్లా is called the space algae? Tell me the answer. I'll get some water and come back soon. Okay, just give me 1 minute. Yes. So tell me why chlorella is called space algae. Okay.
Yes, Arjun, very good. Siri Anil, very good, Nana. So it is used as a food source for astronauts, space travelers. Space ki travel chese people untaru kada వాళ్ళకి chlorella is given as a source of protein అన్నమాట. Protein source లాగా ఇస్తారు. Chlorella is rich in protein. Okay, chlorella, spirulina, all these are given as space food. So ఇది ఒక చాలా important economic importance. Okay, ఇంకొకటి ఏంటంటే అగార్. Do you know what is agar? Agar. So agar is actually one nutrient medium, isn't it? You can grow algae even on agar. So agar itself is one algae, right? Agar agar oka nutrient medium annamata. Agar agar enti? Idi oka nutrient medium. So ఈ న్యూట్రియంట్ మీడియం ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ న్యూట్రియంట్ మీడియం సోర్సెస్ ఏంటి? Let's see the red algae, Jellydium. Okay, oka algae dan పేరు ఏంటంటే Jellydium. ఇంకొకటి Gracilaria. So both Jellydium and Gracilaria, they are red algae అన్నమాట. Okay, so Gracilaria and Jellydium, red algae used as agar agar. Agar agar enti? Adi oka nutrient medium. Agar agar is nothing but one nutrient medium. Sarena? Okay. Brown algae, red algae. Yes. Engine. So this algin is from brown algae. Algin from brown algae. Coragen, red algae. Okay. Chlorella, it is one space algae but green algae only. And agar agar enti? Agar agar is obtained from Jellydium and Gracilaria. They are red algae. Okay, what are they? They are red algae. Agar agar, have you seen? ఒకవేళ మీ ల్యాబ్ లో 11th 12th క్లాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ మీ లైక్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ లో ఆర్ బయో ల్యాబ్ లో అగార్ అగార్ మీడియం ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో అగార్ అగార్ మీడియం ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ algae. Got it? So these are some of the economic importance. So BACR, this is also one mnemonic you can remember. ఇక్కడ ఎందుకంటే so brown algae, algin, okay, and carrageen is red algae. Okay, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, BACR, Barker, BACR, brown algae, algin, algin is obtained from brown algae, and carrageen ఏదైతే ఉంటుంది that is one red algae. This is one more mnemonic. లేకపోతే red genes గుర్తుపెట్టుకోండి. Red genes, it sounds interesting, right? So red color genes అంటే carrageen is red algae. Okay, clear everybody? So you'll remember all these economic importance. Chemistry లో ఉంది కదా Siri? Yes. Okay, next one చూద్దాం. So someone is saying, ma'am, ask questions. Okay, let me ask you some very, very important questions. So economic importance of algae nunchi, we may get these questions. So tell me the answer for this one. A, B, C, D. I have written 4 questions in front of you. Ee 4 questions indake nenu discuss kuda chesanu. Okay, so tell me answer for all this. Make it fast. Yes, Saurav, tell me the answer. Yes, bio buddies, come on, make it fast. Sunanda is saying second one is primary. Second one, they are primary producers in aquatic food chain. Very good, Sunanda, your answer is right. Second question done. First one cheppandi. Ma'am, one shot videos. Nandu, one shot videos we will be doing, but not now. Ippudu kaadu. Ippudu beginning of the academic session kabatti
Detailed explanation untundi. One shot videos, after few months we will be doing one shot videos. All right, so here dash carbon dioxide is fixed by algae percentage. They are asking the percentage. Siri, very good Siri Anil, it is 50% of carbon dioxide is fixed by algae. Environment lo almost 50% carbon dioxide algae ne fix chestundi. Okay, very very important. Sunanda, oxygen concentration, okay. Half of the CO2. Bhavya, half of the CO2. Which one? Yeah, okay, 50%. Yes, Bhavya, that's right. Angel, correct, Nana. Vanilla. Vanilla is saying 70% of 70 species. Very good, Vanilla. So 70 species of marine algae are edible. Dani manam tinochu. Okay. So 70 species of algae, they are edible anmata. So edi migilindi third one. Increases the level of dash in immediate, okay, immediate water kadu, sorry, immediate environment. Immediate environment. Okay, so algae increases the level of dash in immediate environment. Level of what is increased in the immediate environment? Shravani Reddy, ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే we need one more session. Part 3 కూడా మనకు అవసరం. Okay. Oxygen. Yes, very good. So level of oxygen, just because algae is photosynthetic, so obviously it will release oxygen. Okay, a environment lo adi untundi, aa environment lo more and more amount of oxygen will be liberated. All right, so question format lo manam నేర్చుకున్నాము economic importance of algae, and this is one important NEET question. Okay, note it down pillalu. Okay, and 70 species lo SPL, remember SPL, sargassum, porphyra and laminaria. These are the edible algae anmata. Okay, sargassum, S for sargassum, P for porphyra, L for laminaria. All these are important edible algae. So 70 species of algae are edible. Sarena? Yes. Some more questions I'll ask you. Just have a look here. Idi answer cheyandi. Dash and dash used as protein source food by astronauts. Ante space algae. You have to tell about space algae. Okay. So dash and dash are used as protein source of food by astronauts. Which two algae? Name those algae. Yes, Arjun Reddy. ఏమైంది? Dash and dash are used as protein source of food by astronauts. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే dash chemicals, dash chemical is the water holding substance. Which is the water holding substance in algae? Tell me that. Mahalakshmi ma'am, bacterial reproduction. Yes, we have discussed this in Monera. Detailed explanation కావాలంటే ఒకసారి Monera క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ 1 లో ప్లీజ్ సీ దట్ వన్. ఓకే, మహాలక్ష్మి. భువనేశ్వరి, వెరీ గుడ్. స్పేస్ ఆల్గే అవును, కానీ స్పేస్ ఆల్గే పేరేంటి నాన్న? భువనేశ్వరి. సో ఇట్ ఈస్ క్లోరేలా అండ్ spirulina. Okay, so chlorella and spirulina, they are the space algae. Space algae examples adiginappudu they are chlorella and spirulina. Okay, one more important thing which you have to remember, hydrocolloids. Suppose e question dash chemical is the water holding substance. Okay, this question was there in the previous slide also na. So they are hydrocolloids. Very good, Sunanda, correct. Siri, correct nana. Chlorella and spirulina raste better. Space algae lo chlorella and spirulina adi rayandi. Water holding capacity, which chemical has the water holding capacity? So which chemical has hydrocolloids? For example, brown algae.
So this is the brown algae, fine. So ee brown algae body, like dan body itla mottam surrounding లో there is a substance, a sticky substance which is algene anyway, okay. So that is actually hydrocolloid. What is that? Hydrocolloid anmata. Brown algae lo algene edaithe untundi, yes, it is written here. So brown algae lo hydrochloride colloid is algene. Adi food products and cosmetics lo use aitayi. Red algae lo it is carrageen. Red genes gurtu pettukomananu kada, red genes, okay. Then red algae lo two more important thing we have, Gracilaria and Gelidium. They are used as agar. So agar asalu enti, adi oka nutrient medium, okay, nutrient medium. So mucopolysaccharide, it is one mucopolysaccharide. ఆ mucopolysaccharide ice creams lo, jellies lo kuda use aitayi, okay. Which is that? Agar. Agar is obtained from which red algae? Ivi red algae anmata. Gracilaria and Gelidium. Gracilaria and Gelidium, they are the red algae. Our red algae nunchi agar is produced, and that agar is one mucopolysaccharide. What is that? Mucopolysaccharide. Uses enti agar di? Oka nutrient medium laga lab lo use aitadi. అలాగే ఐస్ క్రీమ్ అండ్ జెల్లీస్ లో యూజ్ అవ్వడం. దిస్ వన్ ఆల్జిన్. ఆల్జిన్ ఇస్ సరౌండింగ్ ద బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గే చుట్టూ ఆల్జిన్ ఉంటుంది. ఆల్జిన్ యూజ్ ఏంటి? ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. అలాగే రెడ్ ఆల్గే క్యారజిన్, ఓకే. సో హైడ్రోకొలాయిడ్స్, రిమెంబర్ ది హైడ్రోకొలాయిడ్స్, ఓకే. ఫుడ్ స్టోరేజ్, వెయిట్ ఐ విల్ డిస్కస్ దట్. విష్ణు, నెక్స్ట్ మనకు అదే టాపిక్, food storage. Yes, Siri Anil. So agar is in chemistry also, avunu. Let's see some important points regarding algae. Then we will see the classification of algae, okay. So economic importance lo konni important points chuddam. In algae, if I write a statement, okay, in algae, zygote, whatever zygote is there in algae, that is equal to the sporophyte. So zygote is equal to the sporophyte. ఇది కరెక్టా? ఈ స్టేట్మెంట్ అసలు కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా మీరు చెప్పండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్గేలో జైగోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పోరోఫైట్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? సో జైగోట్ లో వీ హ్యావ్ వన్ gametophyte and one sporophyte. సారీ, ఆల్గేలో algal life cycle, if we see, every algae lo oka sporophyte untundi and oka gametophyte. So gametophyte and sporophyte maddhalo alteration of generation happens. Algae lo sporophyte edi? Is it the zygote? True or false? Arjun, you are saying true, okay. Others, what about others? Arjun is saying that the statement is true. Okay, what about others? Vishnu edits, Bhuvaneshwari, very good. It is true. This statement is true. Endukante algae lo the zygote itself is the sporophyte. Very, very, very important point. You have to note it down. This is important for NEET exam also. Okay. So this statement is true. Zygote is one sporophyte. Next, in algae, dash forms the main plant body, which is dash in nature. Okavela question ila adiginappudu, gametophyte forms the main plant body and it is haploid in nature. Okay, algae lo suppose this is the Eulothrix. Okay, this is the Eulothrix anmata. Eulothrix main body edaithe untundi, ఆ మెయిన్ బాడీ ఇస్ ద gametophyte అన్నమాట. జైగోట్ ఏది ఆల్గేలో జైగోట్ ఇస్ ద స్పోరోఫైట్. రిమెంబర్ దాట్, ఓకే. ఆల్గేలో జైగోట్ ఇస్ ద స్పోరోఫైట్. gametophyte ఏది? ఇప్పుడు ఆల్గేలో gametophyte ఏదంటే gametophyte ఇస్ ద మెయిన్ బాడీ. ఆల్గే, ఎనీ ఆల్గే యూ టేక్, మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఇస్ ద gametophyte. Please remember, main plant body of algae is gametophyte. See, in the form of question answers only, I am making you practice all these points.
because all these points are repeatedly asked. If you see the previous year questions from this chapter, plant kingdom nunchi, ive questions ekkuga adugutaru. Okay, so our preparation, that is the way I am making you prepare. Instead of reading everything in depth, అది మనకు అవసరం లేదు అంత డెప్త్ లో చదవడం, కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాకు ఫస్ట్ తెలవాలి. ఓకే, వీ షుడ్ నో ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ వేర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. Yes, Vishnu, you are right. And main body gametophyte, algae lo main body gametophyte edaithe untundi, that is haploid or diploid? Of course, that is haploid annamata. Haploid. Main body of algae is haploid. Algae is never diploid anywhere. Only a zygote edaithe form aitadi adi diploid condition lo untundi, kani dan life cycle is haploid. Mostly it is haploid, anduke algae we say it as haplontic life cycle. What kind of life cycle? Haplontic life cycle. Important point idi. Are you all noting these points? Yes? Are you people noting the important points? Yes, yes. Yeah, I got a bad throat, so sorry for that inconvenience. Okay, algae lo life cycle ela untundi ante haplontic life cycle. Siri, very good. Arjun Reddy, Dilip Kumar, okay, Suma, Vicky. Now let's see the classification of algae. Classification of algae, next topic manaku entante classification of algae. Okay, what are the three types of algae we have? We'll see the classification of algae now. Algae lo last topic idi actually. Din tarvata I will make you practice PYQs from the topic algae. Okay, and tomorrow we shall be doing bryophytes and next division also. So classification of algae. Algae is divided into three types, isn't it? So what are the three types of algae? First one is Chlorophyceae. Chlorophyceae. Next one Phaeophyceae. Okay, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Inkokati enti Rhodophyceae. Three types of algae. Algal classification lo we have got three major classification: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Chlorophyceae ante green algae. From the name itself we can know chloro. Ikkada chloro undi kada, so these are the green algae. Chlorophyceae are the green algae. Phaeophyceae ante enti? They are the brown algae. Okay, so Phaeophyceae, they are the brown algae. Alage Rhodophyceae edaithe untundi, R for rhodo, R for red, these are the red algae annamata. So why this is brown in color, red in color? Aa color enduku untundi? Because of some pigments. And every type of algae lo oka chief pigment untundi and inkokati other pigment anedi untundi. Okay, so here Chlorophyceae lo chief pigments, can you tell me? Cheppagalugtara nana, which is the chief pigment of Chlorophyceae? So chlorophyll A and B. Because it has got chlorophyll A and B, that is the reason it is green in color. Got it? So chlorophyll A and B is the chief pigment in Chlorophyceae. Alage ikkada chief pigment enti? Phaeophyceae lo chlorophyll A and C is the chief pigment, and here we have A and D. Chlorophyll A and D is the chief pigment in Rhodophyceae. Okay, Phaeophyceae lo chlorophyll A and C, Rhodophyceae lo chlorophyll A and D, and Chlorophyceae lo we have chlorophyll A and B. Got it? So these are the chief pigments. Other than the chief pigments,
ఈ 3 types of algae లో there are accessory pigments. Okay, other pigments. What are the other pigments? Bhumika Yadav, sare nana? Carotenoid xanthophyll, very good Vishnu, correct. Ma'am, green algae, chlorophyll A and B. Avun nana? Mallikarjun, very good. So ఇక్కడ చూడండి, క్లోరోఫైసియేలో, ఓకే, ఫియోఫైసియేలో యాక్సెసరీ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే, అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే ఫ్యూకోజాంథిన్, మెయిన్లీ ఫ్యూకోజాంథిన్, క్యారోటినాయిడ్ xanthophyll కూడా, అండ్ ఇక్కడ రోడోఫైసియేలో ఫైకోఇరైథ్రిన్. ఓకే, సో హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే ఫైకోఇరైథ్రిన్, సరేనా? ఇక్కడ ఫైకోఇరైథ్రిన్, ఆర్ ఫైకోఇరైథిన్. ఓకే, ఇరైథ్రో, ఇప్పుడు మన బ్లడ్ సెల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇరైథ్రోసైట్స్. ఇరైథ్రోసైట్స్, అక్కడ ఇరైథ్రో వర్డ్ ఉంది కదా, ఇరైథ్రో అంటే రెడ్ ఇన్ కలర్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో ఇక్కడ రోడోఫైసియేలో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డి చీఫ్ పిగ్మెంట్, ఆర్ ఫైకోఇరైథ్రిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అడిషనల్ పిగ్మెంట్ అన్నమాట. అండ్ ఫియోఫైసియేలో అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఫ్యూకోజాంథిన్, xanthophyll and carotenoids kuda. Okay, yes Suma, fucoxanthin is for brown algae. Fucoxanthin additional pigment for brown algae. These pigments are important. మీ ఎగ్జామ్ కోసం ఈ పిగ్మెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, పిగ్మెంట్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ we will see the, so there is a table given in your textbook. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ టేబుల్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మొత్తం 3 types of algae మనకు అయిపోయిన తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ టేబుల్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, ఈ టేబుల్ తో పాటు దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ బ్లాంక్ టేబుల్. ఇది మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి, ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కూడా మనం మళ్ళీ ఎండింగ్, టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ చూద్దాం. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వి విల్ సీ, లైక్ విల్ ఫిల్ ఆల్ దిస్ బ్లాంక్స్. కానీ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసియే. ఇప్పుడు క్లోరోఫైసియేలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఒకసారి చూద్దాం. బేసికలీ ఇఫ్ యు సీ ఎనీ క్లోరోఫైసియే అంటే గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, సో క్లోరోఫైసియే గ్రీన్ ఆల్గే. గ్రీన్ ఆల్గే, it has mostly chlorophyll A and B. Predominantly it has chlorophyll A and B pigment. Okay, chlorophyll A and B pigment దేంట్లో ఉంటుంది, దేంట్లో క్లోరోఫైసియేలో, isn't it? Okay, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ chlorophyll A and chlorophyll B, it is green in color because of these two chief pigments. That is the reason it is called as green algae. అసలు దీన్ని మనం గ్రీన్ algae ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, because of the presence of chlorophyll A and B. chlorophyll A and chlorophyll B ఇక్కడ present ఉంటుంది కాబట్టి green in color and green algae. అందుకే that is called as green algae. Okay. Now coming to the examples of Chlorophyceae. Eulothrix life cycle మనం నేర్చుకున్నాము కదా. Eulothrix, chlorella, space algae. Chlorella is also known as the space algae. Chlorella ఏంటంటే space algae. Eulothrix, chlorella, ఇవన్నీ examples of green algae. I'll show you some more examples also. Okay, so chief pigment, if they ask you the chief pigment in Chlorophyceae, లో chief pigment ఏంటంటే it is A and B, chlorophyll A and B. Yes, Bhavya, very good. Next అదే నానా. So Chlorophyceae ని మనం 3 parts గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. Let us see that. Chlorophyceae, so there are 3 types. Chlorophyceae or green algae, it can be filamentous, okay, unicellular. Chlorophyceae unicellular గా ఉండొచ్చు, filamentous గా ఉండొచ్చు. It can be as filamentous, సరేనా, filamentous, unicellular,
లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ కాలనీ, colonial. సో గ్రీన్ ఆల్గే గ్రూప్ లాగా కాలనీ లాగా కూడా ఉండొచ్చు. Now what you have to tell me is the examples. See, everywhere examples are important. So what's the example of unicellular green algae? Unicellular green algae ki examples చెప్పండి. Bhavya, yes. Dinesh, Arjun Reddy. Okay, examples. Yeah, Bhavya, this is correct. Unicellular, filamentous or colonial. Chlorophyceae or green algae can be unicellular or it can be filamentous లేకపోతే colonial. కానీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ? యూనిసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లోరెలా అండ్ క్లామిడోమోనాస్. ఓకే, క్లోరెలా ఇంకా క్లైమాడోమోనాస్. అలాగే ఫిలమెంటస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఫిలమెంటస్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్పైరోగైరా అండ్ యూలోథ్రిక్స్. స్పైరోగైరా ఇంకా యూలోథ్రిక్స్ సరేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫిలమెంటస్ ఆల్గే. ఫిలమెంటస్ ఆల్గే ఫిలమెంట్ లాగా, ఇప్పుడు యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా కూడా ఒక ఫిలమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ. ఆ ఫిలమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా కూడా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు స్పైరోగైరాలో. కొలోనియల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కాలనీ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వాల్వాక్స్. సో వాల్వాక్స్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ colonial chlorophyceae, colonial green algae. అర్థమైందా? 3 types of chlorophyceae we have. 3 types of chlorophyceae అంటే green algae లో 3 types. First one unicellular, తర్వాత filamentous and colonial. Colonial green algae volvox, filamentous green algae spirogyra and ulothrix. Unicellular green algae వచ్చేసి chlorella ఇంకా climadomonas. Chlorella ఇంకా climadomonas. Okay. Yes, ulothrix, very good. Next one. So examples, note down the examples. Tarvata shapes of chloroplast. Next we will see the shapes of chloroplast. So it has chlorophyll A and B, A and D. Itla chief pigments are chlorophyll only. Anduke adi green algae Chlorophyceae. Okay. సో క్లోరోఫైసియేలో క్లోరోప్లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని షేప్ ఎలా ఉండకపోతుంది. సో బేసికలీ దేర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ షేప్. ఓకే, వన్ ఇస్ కప్ షేప్డ్ అన్నమాట. కప్ షేప్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ప్లేట్ షేప్, దెన్ డిస్కాయిడ్ షేప్. ఓకే, ఆల్సో వీ హ్యావ్ రెటికులేట్ షేప్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్పైరల్ షేప్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మెయిన్లీ స్పైరల్ షేప్ ఇస్ గివెన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కప్ షేప్డ్. ఓకే, సో దిస్ కప్ షేప్డ్ క్లోరోఫైసియా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్డ్ గ్రీన్ ఆల్గే. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరందరూ నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. అండ్ ఎస్, ప్లేట్ షేప్, డిస్కాయిడ్ షేప్, రెటికులేట్ మనకి అవసరం లేదు. ఎన్సీఆర్టీలో ఎన్సీఆర్టీ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ కప్ షేప్ అండ్ స్పైరల్ రిబ్బన్ షేప్ కాబట్టి ఇదే మనం స్పెసిఫికలీ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కప్ షేప్డ్ ఆల్గే చెప్పండి. క్లోరోఫైసియా గ్రీన్ ఆల్గే ఐ మీన్. అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్డ్ గ్రీన్ ఆల్గే కూడా చెప్పండి. Come on. I need this answer from all of you. Ma'am, volvox is example for filamentous. Volvox is example for colonial. Suma. Okay. Fine.
బ్రాకిష్ వాటర్ మీనింగ్ ఏంటి సుమా? బ్రాకిష్ వాటర్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్ మిక్చర్ ని బ్రాకిష్ వాటర్ అంటారు. ఆ మిక్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకే, yes Jeevan. Chara is green algae only. Bhavya, chara is green algae only. Okay, cup shaped లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లైమాడోమోనాస్. కప్ షేప్ లో ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమాడోమోనాస్. I'll show you the diagram of Chlamydomonas also. And here spiral లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా. స్పైరల్ ఆర్ రిబన్ షేప్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా. ఇక్కడ చూడండి, స్పైరోగైరా హ్యాస్ గాట్ వన్ బ్యూటిఫుల్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, సో రిబ్బన్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇలా. ఇట్ విల్ బి ఇన్ రిబ్బన్ షేప్డ్, సో బ్యూటిఫుల్. ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ స్పైరోగైరా రిబ్బన్ షేప్డ్ అన్నమాట. స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్డ్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా, గ్రీన్ ఆల్గే. అలాగే క్లైమాడోమోనాస్ కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఆఫ్ క్లైమాడోమోనాస్? కప్ షేప్. సో క్లైమాడోమోనాస్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి డ్రా చేసి చూద్దాం మనం. లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ క్లైమాడోమోనాస్ అండ్ సీ. ఓకే, సో క్లైమాడోమోనాస్ యాక్చువల్లీ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద క్లైమాడోమోనాస్ and it has got flagella. Okay, now you see how is the chloroplast of Chlamydomonas. Chlamydomonas chloroplast itla cup shape lo untundi. So this is the chloroplast of Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas chloroplast cup shaped anmata. Chlamydomonas chloroplast ela ante cup shaped. Okay, then here we have the nucleus. Ikkada సెంటర్ లో ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ కాకుండా దీంట్లో ఇంకొక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. క్లామైడోమోనాస్ లో దేర్ ఇస్ వన్ స్పెషల్ స్టార్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్? పేరేంటి? ఓకే, విల్ కమ్ టు దట్. ఫస్ట్ లెట్ us see the cup shaped. This one is the cup shaped chloroplast. Cup shaped chloroplast in క్లైమాడోమోనాస్. క్లైమాడోమోనాస్ లో ఒక కప్ షేప్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే యాజ్ యూజువల్ దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఇది న్యూక్లియస్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి పైరినాయిడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ లేటర్. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద క్లైమాడోమోనాస్. క్లైమాడోమోనాస్ బాడీలో మనం ఇందాకే షేప్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. షేప్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ క్యాన్ బి cup shaped or ribbon shaped spiral shaped అన్నమాట. రిబ్బన్ ఆర్ స్పైరల్ షేప్ లో స్పైరోగైరా ఎగ్జాంపుల్. కప్ షేప్డ్ లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లైమాడోమోనాస్. ఈ క్లైమాడోమోనాస్ క్లోరోప్లాస్ట్ చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ క్లోరోప్లాస్ట్ కప్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, now you tell me what is this structure called as? What is so special about this structure? ఈ స్ట్రక్చర్ స్పెషాలిటీ అసలు ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? ఇక్కడ ఒక స్టార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది క్లామైడోమోనాస్ లో. దాని పేరేంటి? పైరినాయిడ్. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పైరినాయిడ్. ఇదేంటంటే పైరినాయిడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ నాన్న? పైరినాయిడ్. పైరినాయిడ్ అంటే ఏంటి? పైరినాయిడ్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ పైరినాయిడ్? ఇది యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్ ప్లస్ స్టార్చ్. క్లైమైడోమోనాస్ లో ఇది ప్రోటీన్ ప్లస్ స్టార్చ్ మాలిక్యూల్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ ప్రోటీన్ అండ్ స్టార్చ్ మాలిక్యూల్ డూయింగ్? photosynthetic enzyme. Protein ante it will help in production of enzymes. So here photosynthetic enzyme will be produced by this protein. Photosynthetic enzyme production అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది by this
enzyme which is by the protein which is present in the pyrenoid. Okay, pyrenoid ఒక special feature of Chlamydomonas. Chlamydomonas ఏదైతే ఉంటుంది, it is one unicellular green algae. ఈ గ్రీన్ ఆల్గేలో కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండడం ఇది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక స్టార్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, అది పైరినాయిడ్. ఆ స్టార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే అది పైరినాయిడ్. పైరినాయిడ్ లో ప్రోటీన్ అండ్ స్టార్చ్ బోత్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అండ్ దాంట్లో ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఫోటోసింథెటిక్ ఎంజైమ్ ప్రొడక్షన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్రోటీన్ ఏదైతే ప్రెసెంట్ ఉంటుంది పైరినాయిడ్ లో, ఓకే, ఆ ప్రోటీన్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథెటిక్ ఎంజైమ్ ప్రొడక్షన్. గాట్ ఇట్? ఎస్. Come on, just note it down. ఇది important point here. 1 minute. ఒక్క నిమిషం నాన్న. Pyrenoids clear అయిందా? What is pyrenoid? Okay. Bhavya, chara is filamentous or chara is filamentous. Bhavya, you pronounce it as chara or kara. It is filamentous. Okay. Chlamydomonas structure over. Chlamydomonas లో cup shaped chloroplast ఇంకా దీంట్లో pyrenoid అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండడం. ఓకే, నెక్స్ట్ we will see about the plant body of green algae. Green algae plant body అసలు ఎలా ఉంటుంది? It is thalloid plant body. Thalloid plant body అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ ప్లాంట్ బాడీలో ట్రూ స్టెమ్, ట్రూ రూట్ అండ్ ట్రూ లీఫ్ లేదనుకోండి, అది థాలాయిడ్ బాడీ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ ప్లాంట్ బాడీ will not have true stem or true root or true leaf. అసలు ఈ ట్రూ స్టెమ్ అండ్ ట్రూ రూట్, ట్రూ లీఫ్ ఏంటంటే జైలం అండ్ ఫ్లోయం లేకపోతే, ఒక ప్లాంట్ లో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి జైలం అండ్ ఫ్లోయం లేదంటే అది ట్రూ లీఫ్ కాదనమాట. బికాస్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం లీఫ్ లో కూడా ఉంటుంది, జైలం అండ్ ఫ్లోయం రూట్ లో కూడా ఉంటుంది, అలాగే జైలం అండ్ ఫ్లోయం స్టెమ్ లో కూడా ఉండడం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్, జైలం అండ్ ఫ్లోయం అబ్సెంట్ ఉంది అనుకోండి, అట్లాంటి కేసులో దాన్ని మనం థాలాయిడ్ బాడీ అంటున్నాము. సో ఆల్గే ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గే ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది థాలాయిడ్ బాడీ. హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్? అఫ్ కోర్స్ ఆల్గే బాడీ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ హ్యాప్లాంటిక్. లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లాంటిక్. బాడీ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, సెల్ వాల్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడైతే యూ హ్యావ్ స్టార్ మార్క్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This is important for NEET exam. Okay, cell wall lo inner cell wall is made up of cellulose and outer is made up of pectose. Inner is made up of cellulose, outer is made up of pectose. Cellulose gurtupettukovali, inner cell wall of green algae. We are discussing about Chlorophyceae only. ఇప్పుడు వరకు మనం Chlorophyceae కదా డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇన్నర్ సెల్ వాల్ cellulose, outer cell wall is made up of pectose. Outer cell wall ఎలా ఉంటుంది? It is made up of pectose. Okay, got it? Any doubt till here? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. Now we'll see the reproduction. How is the reproduction in green algae? Green algae lo reproduction annamata. So reproduction in green algae, it can be of sexual, asexual or vegetative. Reproduction ki 3 modes are there. So vegetative ante fragmentation method dwara vegetative reproduction can happen. Vegetative reproduction happens through fragmentation. Okay, fine.
ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఎస్, హౌ? త్రూ జూస్పోర్స్. జూస్పోర్స్ ద్వారా asexual reproduction is happening. Asexual reproduction. Okay, asexual reproduction happening through the zoospores, and this zoospore is produced during asexual reproduction. Idi kuda haploid. Zoospores flagellated haploid spores annamata. Okay, algae lo flagellated, zoospores flagellated ga untundi, plus haploid condition, అండ్ ఇవి ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అయితే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో స్పోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదా? సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో కూడా స్పోర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఆ స్పోర్ ఇస్ డిఫరెంట్. హియర్ ద స్పోర్ నేమ్ ఇస్ జూస్పోర్. దేంట్లో? ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో స్పోర్ పేరు వచ్చేసి జూస్పోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, sexual reproduction ఎలా జరుగుతుంది? Okay, one more thing, this zoospores can be flagellated or non-flagellated. Flagellated, as I said, it also can be non-flagellated. మనం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్లాజెలేటెడ్, నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఐసోగామస్, అనైసోగామస్, అలాగే ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఊగామస్, అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Isogamous lo example enti? If you see the sexual reproduction, wait. So sexual reproduction in Chlorophyceae. So ee sexual reproduction lo isogamous, malli idi repeated topic only, isogamous, anisogamous and oogamous. So ipudu examples you have to tell me. Meer andaru cheppandi example. Isogamous example, anisogamous and oogamous. So reproduction in Chlorophyceae or green algae, fragmentation, vegetative reproduction జరగడానికి, zoospores ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? asexual reproduction జరగడానికి. అండ్ sexual reproduction లో gametes will be formed, కానీ ఆ gametes they are of different types. ఓకే, ఆ gametes లో టైప్స్ ఏమేమి ఉండకపోతుంది అంటే, it can be isogamous, anisogamous or oogamous. Examples, do you remember the examples? Yes. So sexual reproduction lo anisogamous examples వచ్చేసి Eulothrix, anisogamous example Eulothrix. Alage we have Spirogyra. Okay, Spirogyra non-flagellated, Eulothrix emo flagellated. Idi you have to remember. Anisogamous example Eudorina anisogamous example. And oogamous example వచ్చేసి Volvox. Oogamous example is nothing but Volvox. క్లాడోఫోరా కూడా మీరు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాడోఫోరా ఆల్సో ఫ్లాజెలేటెడ్. సి ఐసోగామస్ లో వెన్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ సిమిలర్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ సిమిలర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్లాజెలేటెడ్ ఆర్ నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్. ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్ అంటే క్లాడోఫోరా అండ్ యూలోథ్రిక్స్. నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఐసోగామస్ వచ్చేసి స్పైరోగైరా. యూడోరినా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ anisogamous. ఓకే, oogamous ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వాల్వాక్స్. సో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా జరుగుతుంది. దేంట్లో? క్లోరోఫైసియాలో. ట్రెండింగ్ ఫర్ ఎవర్. సర్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఎస్, సింధు శ్రీ. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Chlorophyceae క్లియర్ కదా? రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Chlorophyceae. దెన్ సో రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Chlorophyceae ని ఇలా కూడా మీరు ఒక టేబుల్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రైట్ డౌన్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఏసెక్షువల్ లో జూస్పోర్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే అవుతుంది అది ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాయాలి. ఫ్లాజెలేటెడ్ అండ్ నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్. ఓకే, ఫ్లాజెలేటెడ్ ఏది, నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ఏది. అలాగే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ Chlorophyceae లో ఐసోగామస్, anisogamous అండ్ oogamous. సో ఆల్ దీస్ 3 కి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, ట్రెండింగ్ ఫర్ ఎవర్. చలో,
Next we will see the examples of green algae. Green algae examples chala important. Okay, examples of green algae. Examples of green algae. Chalo, who will tell me? First aithe C and C. What is this C and C? What is C and C here? Green algae ki best example ante this is nothing but Chlamydomonas and Chlamydomonas. First example, and then Chara. Okay, these two are the examples. CC tarvata, yes everybody, SUV gurtupetukondi, SUV bandi. Okay, so the vehicle SUV. SUV full form ikkada enti? Spirogyra, Ulothrix and Volvox. Enti nana? Spirogyra, here it is Spirogyra, Ulothrix, Spirogyra, Ulothrix and Volvox. SUV ani gurtupetukovali. This is one mnemonic here. CC SUV. Okay, CC SUV. Tarvata inkokati extra ikkada entante Eudorina. Okay, so this is Eudorina. These are the important examples of Chlorophyceae or green algae. Green algae or Chlorophyceae ke examples lo CC gurtupetukovali. CC ante Chlamydomonas and Chara. SUV. Okay, next entante ikkada SUV bandi. So S for Spirogyra, U for Ulothrix, V for Volvox. And one more very important example entante Eudorina. Eudorina example ఎక్కువగా మనకు ఎక్కడ వస్తుంది? Eudorina anisogamous gametes example. Anisogamous example వచ్చేసి Eudorina. Okay, all right everyone, examples of green algae అయిపోయింది కదా మనకు. I'll see some pictures. So CC, Chlamydomonas, it will have flagella, Chlamydomonas and Chara. ఈ రెండు ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ algae. నెక్స్ట్ SUV, దిస్ ఇస్ S ఫర్ Spirogyra, U ఫర్ Ulothrix, V ఫర్ Volvox. సరేనా? CC SUV అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ Eudorina. ఇంకొకటి ఏంటంటే Eudorina. సరేనా? వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, గుడ్. ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ నీట్ ఎగ్జామ్. ఈ మొత్తం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ లో ఎక్కువగా వాళ్ళు అడిగేది క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ. అందుకే మీరు ఎగ్జాంపుల్ సరిగా నేర్చుకోవాలి. ఆల్ రైట్, ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ చారా. ఓకే, చారా ఆర్ కారా, సమ్ టీచర్స్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ చారా అండ్ సమ్ కారా. Actually, this topic is there in 12th class. Second year లో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది. అక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను చేస్తాను. కానీ ఫస్ట్ అయితే చారాలో ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ అంటే ఇది హ్యాప్లాయిడ్ స్టేజ్. ఎనీ ఆల్గే యూ టేక్, చారా ఒక ఆల్గేనే కదా. సో యూ టేక్ ఎనీ ఆల్గే, ఆల్గేలో ప్లాంట్ బాడీ వచ్చేసి గ్యామెటోఫైట్ అన్నమాట. సో గ్యామెటోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇన్ దాట్ gametes are produced. Gametophyte ante it will produce gametes, of course. Okay, so gametophyte plant body itself is the gametophyte. And manaku telusu gametophyte ante it will produce gametes. Charalo emaitundi ante female gamete, male gamete are produced here. Oogonium and antheridium. Antheridium male gamete, oogonium female gamete. Okay, సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్ రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ఊగోనియం ఏదైతే ఉంటుంది అది పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో ఊగానియం విల్ ఆల్వేస్ బి ఆన్ ద టాప్ అండ్ antheridium will be on the bottom. Ooganium on the top, antheridium on the bottom. దేంట్లో చారా gametophyte. చారా బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక gametophyte కాబట్టి that is producing gametes. అది gametes ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. gametes ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ gamete. Oogonium ఒక gamete, female gamete,
antheridium ఇంకొక గ్యామెట్, మేల్ గ్యామెట్. సరేనా? సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ అది స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. oogonia అండ్ antheridium దే ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఇక్కడ చూడండి, oogonia ఇది స్ట్రక్చర్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, అలాగే antheridium ఒక స్ట్రక్చర్ మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ 12th క్లాస్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో దిస్ oogonia antheridium కొంచెం డీటెయిల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, Siri Anil break. No break. We'll finish the chapter in another half an hour. Okay, na Siri? Okay. Clear. Chara tarvata next topic. Okay, ee question ki answer cheppandi first. Next we will move on to the Phaeophyceae. After this I'll explain you Phaeophyceae. But before that, try to answer this. Which of the following storage bodies is present in chloroplast of green algae? Green algae chloroplast lo storage body enti? Pyrenoid or pectose? Which one is the answer? Green algae lo, suppose Chlamydomonas lo, I have shown you that star shaped structure. A star shaped structure enti? Adi actually storing starch and that is pyrenoid, and it is storing starch and protein. Okay, so storage body in, నేను ఆన్సర్ చెప్పేశాను, isn't it? Yes, love failure user ID. మ్యామ్ PYQs చెప్తారా? చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత I'll discuss some PYQs definitely. Stay till the end of the video. Yes, Bhuvneshwari, Sunanda, Vaishnavi, Angel, all of you saying the right answer. Very good. It is pyrenoid. Okay, for example, ఇది చూడండి, ఇది క్లామెడోమోనాస్ లో ఒక కప్ షేప్డ్ న్యూక్లియస్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ మీద ఒక స్టార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ దేర్. సో దాట్ స్టార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పైరినాయిడ్. ఓకే, ఈ స్టార్ షేప్ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? పైరినాయిడ్. ఈ పైరినాయిడ్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్. ఇట్ ఇస్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అండ్ ప్రోటీన్. Okay, starch and protein. Let's start Phaeophyceae. Next topic enti? Phaeophyceae. Phaeophyceae ante which algae? Phaeophyceae is which algae? బ్రౌన్ ఆర్ రెడ్? గ్రీన్ అయిపోయింది కదా మనకు. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద బ్రౌన్ algae. Green algae Chlorophyceae is over. Now we have to discuss about Phaeophyceae. Phaeophyceae అంటే బ్రౌన్ algae. ఓకే, సో ఈ బ్రౌన్ algae లో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ ఆర్ ది బ్రౌన్ algae. ఓకే, చీఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ వచ్చేసి, వాట్ ఆర్ ది చీఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్? Phaeophyceae లో చీఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఇస్ క్లోరోఫిల్ A plus C. Chlorophyll A plus C. Okay, what are the additional pigments in Phaeophyceae brown algae లో? additional pigment ఏంటి? చీఫ్ పిగ్మెంట్ కాకుండా other pigments or the additional pigments. So what are the additional pigments everybody? Additional pigments enti Phaeophyceae or brown algae lo cheppandi. Additional pigments already నేను చెప్పాను ఇవి మీకు. ఓకే, additional pigments గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో tell me, what are the additional pigments? Sunanda, Angel, A and C is correct. Vaishnavi, Siri Anil, correct Nana. Angel, very good. Fucoxanthin. So additional pigment lo we have Fucoxanthin. Very good, Vaishnavi. Angel, you answered this. Yes. Inka ivi kakuna what else we have here? Cheppandi. Very good, Sunanda. So carotenoids and very good, carotenoids. Inka xanthophyll. Carotenoids, xanthophyll
and fucoxanthin. These are the additional pigments in Phaeophyceae. Okay. Brown algae. Brown algae lo chief chlorophyll A and C. Alage additional pigments fucoxanthin mainly like mostly it is fucoxanthin. Ivi kakuna carotenoid and xanthophyll. Sarena? So ivanni pigments anmata. Because of this it is brown in color, right? Yes, Vaishnavi. Chalo. Next point chuddam. Food storage. Can anybody tell me about the food storage in Phaeophyceae? Food storage ela untundi ikkada? Green algae lo, Chlorophyceae lo emo pyrenoids lo food storage is happening. Alage Phaeophyceae or brown algae lo food storage substance, like how is the food stored here? And ఇది ఒక చాలా important question, super important question. Food storage in brown algae, one of the most important PYQ. Okay, NEET PYQ ఇది. So food storage వచ్చేసి మనకు laminarian ఇంకా mannitol. Okay, laminarian ఇంకా mannitol. చాలా PYQs లో ఇది repeatedly asked question. Okay, previous year questions if you see from Chlorophyceae topic or algae topic, laminaria and mannitol. Arjun, Nainital kaadu nana, mannitol. Okay, so are you missing Nainital? You want to go to Nainital, Arjun? So here food storage is laminarian inka mannitol. Okay, laminarian inka mannitol. Very, very important question also. Okay, now cell wall. How is the cell wall? దీంట్లో సెల్ వాల్ ఎలా ఉండకపోతుంది? క్లోరోఫైసియేలో సెల్ వాల్ మనం చూసాం కదా, అవుటర్ సెల్ వాల్, ఇన్నర్ సెల్ వాల్. ఓకే, పెక్టోస్, సెల్యులోజ్. హియర్ వాట్ ఈస్ లైక్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఇన్ Phaeophyceae? బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఆర్ Phaeophyceaeలో సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ చెప్పండి. టెల్ మీ అబౌట్ ది సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్. వాట్స్ ద డిస్టర్బెన్స్ గోయింగ్ హియర్? Yes, Arjun, I know that was a typo, that typing error. No problem. Nainital, it's good. Nainital gurtupetkoni, mannitol ani gurtupetkoni at least. Use some mnemonic, okay? So cell wall. How is the cell wall in Phaeophyceae? So cell wall will have cellulose. Okay, mainly cellulose, and other side of the brown algae has something special. What is that? What the other side has? Hydrocolloid. Okay, it has hydrocolloid. Brown algae lo hydrocolloid ante algene. Okay, brown algae lo hydrocolloid వచ్చేసి algene. గుర్తుందా? So suppose this is the brown algae. So ఈ brown algae body చుట్టూ ఇట్లా algene అనేది ఉంటుంది, which is hydrocolloid. It will absorb water absorbing capacity ఉంటుంది దానికి. Cellulose and algene. Very good, Angel, correct. Okay, so cell wall of Phaeophyceae, it is made up of cellulose mostly, and one more layer ఉంటుంది దీని cell wall లో, అది ఏంటంటే hydrocolloid. Brown algae లో hydrocolloid ని మనం ఏమంటున్నాము? Algene. What it is called? Algene. Okay, yes, gelatinous coating of algene. అందుకే ఆల్గీ విల్ బి స్టిక్కీ ఇన్ నేచర్. ఇప్పుడు గ్రీన్ ఆల్గే ఎక్కడైతే వర్షాకాలంలో ఫామ్ అవుతుంది, కాలు ఇట్లా జారుతుంది కదా, వి మే హ్యావ్ లైక్ అక్కడ స్లిప్పింగ్ ఆర్ స్లిప్పరీ టెండెన్సీ ఉంటుంది. అందుకే జాగ్రత్తగా గార్డెన్ ఏరియాస్ లో లైక్ వర్షాకాలంలో వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే అక్కడ జెలటినస్ సబ్స్టెన్స్, ఎస్పెషల్లీ బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఇఫ్ యూ సీ outer coating will have sticky gelatinous substance called algene. Okay, so cell wall has algene and cellulose, of course. Okay, clear? So these are the important points regarding brown algae, Phaeophyceae related important points. I'll give this PDF, but still you try to make a note of all this in your textbook or running notes lo note down cheyandi. Okay, snipper, clear?
Chalo, very good snipper. Next we will see plant body of Phaeophyceae. Asali plant body ela undakapotundi. How is the plant body of Phaeophyceae? See, if you take any algae lo plant body is always haploid and it is called as the gametophyte. Plant body itself is the gametophyte. And algae lo zygote edaithe form aitadi, aa zygote is the sporophyte. This is the basic you have to remember, basic of algal life cycle. Okay. So plant body of any algae, it is called gametophyte. And reproduction appudu zygote formation jarugutundi. Yes, aa zygote vachesi entante sporophyte. Okay, plant body of algae ippudu manam chudali. నేను ఇప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రాక్. ఆన్ దిస్ రాక్ there is one substance like this which is hold fast. ఈ hold fast నుంచి ఇలా ఒక స్టైప్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్డ్, సి yellow కలర్ పార్ట్ ఇస్ ద రాక్, దెన్ దిస్ ఇస్ ద హోల్డ్ ఫాస్ట్. హోల్డ్ ఫాస్ట్ నుంచి ఒక స్టైప్ అరైజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. క్లియర్? ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్. సో ఇమాజిన్ చేయండి, ఇది ఒక బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఇప్పుడు కెన్ యూ టెల్ మీ ద లేబులింగ్ ఆఫ్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఇది ఏంటి? కమాన్. సో ఇది ఏమో రాక్, మిగతా లేబులింగ్ మీరు చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్? ఇది ఏంటి? అలాగే ఈ మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్లా లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అదేంటి? వైష్ణవి, ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ సబ్స్ట్రాట్. ఎస్, నైట్ 12 వరకు చెప్పాలా ఈరోజు? అర్జున్ రెడ్డి, నిన్న ఏమో యూ ఆల్ వాంటెడ్ మీ టు స్టాప్ ద క్లాస్ 10:30 అయితే నిద్ర వస్తుంది అని. ఎస్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. స్టైప్, దిస్ ఈస్ ద స్టైప్. ఇది ఏమో హోల్డ్ ఫాస్ట్, ఇది హోల్డ్ ఫాస్ట్, ఇది స్టైప్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫ్రాండ్. సో బ్రౌన్ algae లో if we see any brown algae, plant body, see గ్రీన్ ఆల్గే ప్లాంట్ బాడీలో అస్సలు డిఫరెన్సియేషన్ ఏమీ లేదు. ఇట్ ఈస్ థైలాయిడ్ బాడీ. గ్రీన్ ఆల్గే క్లోరోఫైసియేలో థైలాయిడ్ బాడీ. కానీ బ్రౌన్ ఆల్గేలో వీ హ్యావ్ హోల్డ్ ఫాస్ట్, స్టైప్ అండ్ ఫ్రాండ్. ఓకే, 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఫ్రాండ్, స్టైప్ అండ్ హోల్డ్ ఫాస్ట్. గాట్ ఇట్? భువనేశ్వరి, ఓకే ఓకే భువనేశ్వరి. సో ఇది అయిపోయిందా? ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్ బాడీ వి డిస్కస్డ్? బ్రౌన్ ఆల్గే. ఓకేనా? ఇది బ్రౌన్ ఆల్గేలో ప్లాంట్ బాడీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఐ షో యూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ చూడండి, లామినేరియా ఒక బ్రౌన్ ఆల్గే. అలాగే హియర్ ఇఫ్ యూ సీ వన్ మోర్, ఇది ఫ్యూకస్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూకస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఫ్యూకస్ లో హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది కానీ స్టైప్ లేదు, ఫ్రాండ్ ఇస్ దేర్. అండ్ లామినేరియాలో హోల్డ్ ఫాస్ట్, స్టైప్ అండ్ ఫ్రాండ్ ఇస్ దేర్. హియర్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ స్టైప్ అండ్ ఫ్రాండ్. ఓకే, సో ఫ్రాండ్ ఏంటంటే బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రాండ్. ఆ ఫ్రాండ్ వచ్చేసి లీఫ్ లైక్ ఫోటోసింథెటిక్ ఆర్గన్. వాట్ ఈస్ దట్? లీఫ్ లైక్ ఫోటోసింథెటిక్ ఆర్గన్. ఫ్రాండ్ ఇస్ ద లీఫ్ లైక్ photosynthetic organ, everybody. Yes, algae, it is photosynthetic na. Hold fast enti? What is hold fast? So body is attached to the substratum. Ipudu just imagine this is the algae, brown algae, and this is the rock. Ee brown algae should come and get attached here. So ee attachment ikkada entante hold fast. Okay, substratum to algal body attach avalante ఒక హోల్డ్ ఫాస్ట్ అనే పార్ట్ ఉంటుంది బ్రౌన్ ఆల్గేలో. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్, సో బాడీ ఆఫ్ ది బ్రౌన్ ఆల్గే, ఇఫ్ వి సీ బ్రౌన్ ఆల్గేలో the body is differentiated into mainly 2 parts. What are the main 2 parts? Brown algae body divided into mainly 2 parts and 2 different
హెడ్డింగ్స్ కింద మనం చూడొచ్చు. వన్ ఇస్ సింపుల్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఫిలమెంటస్. సింపుల్ గా ఉంటుంది, బ్రాంచ్డ్ గా, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిలమెంటస్. విచ్ వన్? బ్రౌన్ algae. బ్రౌన్ algae బాడీ ఇట్ క్యాన్ బి సింపుల్, బ్రాంచ్డ్ ఆర్ ఫిలమెంటస్, లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి ప్రొఫ్యూజ్లీ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, highly branched అన్నమాట. ప్రొఫ్యూజ్డ్ బ్రాంచింగ్, profusely branched. Okay, example ఏంటి? If it is like heavy branching is there, it is none other than the kelp. So kelps are profusely branched, 100 feet వరకు కూడా ఉంటుంది, isn't it? So profusely branching వచ్చేసి kelp. సింపుల్ బ్రాంచ్డ్ ఫిలమెంటస్ లో మనం ectocarpus. Ectocarpus is one best example. Ectocarpus. Okay, so plant body of Phaeophyceae or brown algae, it can be simple or it can be profusely branched. Profusely branched lo best example kelp, and kelp remember ఇది ఒక brown algae అన్నమాట. ఇంకొక బ్రౌన్ algae వచ్చేసి ectocarpus, అది సింపుల్ గా బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఫిలమెంటస్ ఉంటుంది, కానీ నాట్ ప్రొఫ్యూజ్లీ బ్రాంచ్డ్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, నౌ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ algae. బ్రౌన్ algae ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న. సో ectocarpus simple branching. Okay, simple branching. Fucus, laminaria, then sargassum ఏంటి? ఇది ఒక edible algae. Sargassum is one edible algae. Do you remember? SPL. Okay, sargassum, porphyra, laminaria, these are edible algae. Then one more example here, see, sargassum and dictyota. Examples of brown algae. Okay, examples of brown algae or Phaeophyceae. One more important point I wanted to tell you, brown algae లో outside layer cell wall ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ సెల్ వాల్ లో, ఓకే, సెల్ వాల్ విల్ బేసికలీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సెల్యులోస్. ఆ సెల్ వాల్ కాకుండా సపోజ్ ఇది బ్రౌన్ algae, సో ఈ బ్రౌన్ algae బాడీ చుట్టూ ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ algin అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ algin. క్లియర్? So cell wall of brown algae, it is made up of two things, cellulose and algin. Brown algae cell wall ఎలా ఉంటుంది? Cellulose ఇంకా algin అన్నమాట. Is it clear? Okay. Now ఇక్కడ చూడండి, reproduction. How is the reproduction in brown algae? Then we will see the red algae. Okay. దీంట్లో కూడా 3 types of reproduction can be possible. 3 types of reproduction ఏంటంటే, one is vegetative. So vegetative లో obviously fragmentation is the method. Vegetative reproduction in brown algae can occur by fragmentation. Okay, first part ఏంటంటే vegetative. Second part, if you see here, this is asexual, and third type is sexual. One important feature of brown algae is this pear shaped. Okay, so nashpati or pear shape మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. So pear shaped spores and gametes will be formed in brown algae. So here asexual reproduction లో చూడండి, so here we will have pear asexual కాబట్టి spore form అవుతుంది కదా, pear shaped spore is formed here. Pear shaped spore is formed here. Okay, so pear shaped అంటే pyriform. ఏదైతే స్ట్రక్చర్ పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది దాన్ని మనం pyriform అంటున్నాము. సో పియర్ షేప్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ pyriform. asexual reproduction బ్రౌన్ algae లో స్పోర్స్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ pyriform అంటే పియర్ షేప్డ్. ఓకే, asexual reproduction. And how are the flagella? ఇక్కడ చూడండి, flagella is lateral and one flagella will be long and one flagella will be short. So they are unequal flagella. Okay, and lateral flagella. Flagellated spores has to be flagellated, and some are flagellated, some are non-flagellated.
ఫ్లాజెలేటెడ్ స్పోర్ ఇక్కడ asexual లో పియర్ షేప్డ్ ఉంటుంది, పైరిఫార్మ్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లాటరల్ ఫ్లాజెలా. ఓకే, అన్ఈక్వల్ అండ్ లాటరల్, అంటే ఇట్లా పైన స్టార్ట్ అవ్వట్లే ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టార్టింగ్ హియర్, బట్ ఇక్కడ లాటరల్ సైడ్ లో. ఓకే, లాటరల్ ఫ్లాజెలా అన్నమాట. గాట్ ఇట్? Yes, after this we'll discuss some important PYQs. Biflagellated, two flagella, biflagellated, unequal and lateral. What about sexual reproduction? Sexual reproduction jaragalante gamete formation has to happen. And gametes here are also pyriform. Okay, pyriform gamete ante pear shaped anmata. Pear shaped gamete, and here also we have three examples. Isogamous, anisogamous and oogamous. మనకు జస్ట్ ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే oogamous gametes ఏదైతే ఉంటుంది ఆ oogamous ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫ్యూకస్. oogamous ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి? ఫ్యూకస్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, సరేనా? ఫ్యూకస్. సో రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Phaeophyceae or brown algae, vegetative method lo normal fragmentation, asexual method lo spores will be formed, sexual method reproduction lo gametes will be formed. Asexual reproduction lo spores edaithe form aitundi adi flagellated ga untundi. Aa flagella vachesi unequal flagella and lateral flagella ikkada side nunchi start avadam. Okay, and unequal, oka flagella పెద్దగా ఉంటుంది, ఇంకొక flagella చిన్నగా ఉండడం. Pear shaped gamete and pear shaped spore. Okay, in the shape of pear. Pear shape లో ఉండేసరికి అది pyriform, అక్కడ కూడా pyriform gamete. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఏంటంటే ఫ్యూకస్ ఇస్ oogamous. oogamous means large difference between the male and female gamete. మేల్ గ్యామెట్ మరీ చిన్నగా ఉండడం, ఫీమేల్ గ్యామెట్ పెద్దగా ఉండడం. ఓకే, లార్జ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూకస్. గాట్ ఇట్? Okay, next let's move on to the Rhodophyceae. Rhodophyceae, next class. Okay, next type of algae anmata. Rhodophyceae, of course, why it is called red algae? Because of R-phycoerythrin. There is a pigment called R-phycoerythrin. Okay, erythrin. R-phycoerythrin is the additional pigment. Main chief pigment వచ్చేసి A and D, isn't it? Rhodophyceae. Rhodophyceae అంటే red algae. Red algae లో chief pigment వచ్చేసి A and D, and additional pigment వచ్చేసి R-phycoerythrin. ఈ R-phycoerythrin వల్లనే this red algae is red in color. Okay, because of this pigment. Got it everybody? You can see red algae. It will be in deep ocean. అంటే మరీ డెప్త్ లో ఉంటుంది, వేర్ సన్లైట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, జీరో సన్లైట్. లేకపోతే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ మోర్ సన్లైట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇన్ బిట్వీన్ దే విల్ నాట్ బి దేర్. వాళ్ళకి అది నచ్చదు. ఓకే, సో అది ఏంటంటే సన్లైట్ ఫుల్ గా ఉండాలి, లేకపోతే సన్లైట్ అస్సలు ఉండకూడదు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. హ్యాబిటాట్ చూద్దాం, అదే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ వన్ డెప్త్ లో ఉంది కదా, మోస్ట్లీ మెరైన్. వార్మర్ వాటర్, మరైన్ ఇంకా కంఫర్ట్ కావాలి వీళ్ళకి. రెడ్ ఆల్గే ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో. ఓకే, సో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ కి కంఫర్ట్ కావాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో దే నీడ్ వార్మ్ ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ రెడ్ ఆల్గే ఇట్ నీడ్స్ లైక్ వార్మర్ ప్లేస్ లో గ్రో అవుతుంది. వెల్ లైటెడ్ రీజియన్స్ క్లోజ్ టు సర్ఫేస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ గ్రేట్ డెప్త్. ఇందాకే చెప్పాను కదా, రెడ్ ఆల్గే ఏంటంటే మరీ డెప్త్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే వెల్ లైటెడ్ ప్లేసెస్ లో, ఎక్కడైతే సన్ లైట్ ఉంటుంది, లైటింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ గ్రో అవుతుంది. లేకపోతే చాలా డెప్త్ లో, వేర్ దెర్ ఇస్ జీరో సన్ లైట్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ డెప్త్ లో. ఇది ఏమో సర్ఫేస్ లో, వెల్ లిటెడ్ ఏరియాలో. ఓకే, మరైన్ వాటర్, ఎస్ ఏంజల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మరైన్ ఇన్ నేచర్. మరైన్ వాటర్ లోనే అది గ్రో అవుతుంది రెడ్ ఆల్గే. ఓకే, నాట్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్. Fine.
సో దీంట్లో స్టోర్డ్ ఫుడ్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. రెడ్ ఆల్గేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్, హౌ ఇస్ ద స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఇన్ రెడ్ ఆల్గే? అక్కడ మానిటాల్ అండ్ we discussed in brown algae, laminarian and mannitol. ఇక్కడ చెప్పండి రెడ్ ఆల్గేలో, ఓకే, సో రెడ్ ఆల్గేలో stored food, what is the stored food in red algae? Can anybody tell me this one? So it is the popular thing dash starch. So what starch is this? Important question. So you people only answer me this one. Very important NEET question. Okay. See, stored food in red algae. Red algae or Rhodophyceae lo stored food. Very good, Arjun. Absolutely correct answer. Angel kuda correct gaane cheptundi. Yes. Very good. So Floridian starch. Okay. Floridian starch anmata. So the Floridian starch structure చెప్పగలుగుతారా? This structure is similar to Floridian starch structure ఏదైతే ఉంటుంది, it is similar to amylopectin. Okay, amylopectin and glycogen. Amylopectin and glycogen. Just remember these two words, amylopectin and glycogen. Floridian starch, red algae lo stored food is in the form of Floridian starch. And ee Floridian starch edaithe untundi, this Floridian starch is actually equal to amylopectin and glycogen structure. Amylopectin and glycogen structure. Clear? Okay. Snipper, very good. Amylopectin, glycogen. Avunu Vaishnavi, glucose kaadu, glycogen. Okay. So ee question try chestara chudandi. Reserve food material present in Rhodophyceae. Just now we have discussed this. So obviously ఇది Floridian starch. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక సింపుల్ నిమోనిక్ ఇస్తాను చూడండి. Red flour. If I say red flour, so flour will be in red color mostly. It will not be green color or brown color. అంటే green and brown color flowers ఉంటాయి కానీ very rare. Mostly flowers will be red in color. Okay. Red algae Floridian. సో ఇక్కడ ఫ్లవర్ అంటే ఫ్లోరిడియన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెడ్ ఆల్గే స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఎలా అంటే ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఓకే, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఐ హోప్ యుల్ రిమెంబర్ దిస్ నౌ. ఓకే, రంగం అమైలోపెక్టిన్ ఏంటి, గ్లైకోజన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం బయోమాలిక్యూల్స్ లో నేర్చుకుంటాము. ఓకే, ప్రస్తుతానికి యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్ ఆర్ ది కెమికల్స్ స్ట్రక్చర్ అంటే సబ్స్టెన్సెస్. So structurally it is similar to that. Floridian starch, it is similar to amylopectin and glycogen. Okay, remember that. Okay, let's see the examples now. Okay, examples ki ante mundu reproduction. How is the reproduction in red algae? Again 3 types. See, every green algae, brown algae, red algae, prati dantlo all the 3 reproduction mode will be taking place. Vegetative reproduction, sexual and asexual. Vegetative reproduction, fragmentation, all the 3. Green algae, red algae and brown algae. Asexual reproduction ikkada chudandi. Asexual and sexual reproduction lo we have non-motile spores. Both asexual and sexual reproduction lo, see, asexual reproduction ante it has to be spores. Sexual reproduction lo gamete formation avadam. So non-motile spores and non-motile gametes. Non-motile gametes inka non-motile spores anamata. Okay, red algae lo. Now let's see the examples. Examples chala important. Here Arjun, you were saying na in the starting PPGG. So examples of red algae. All the examples మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Examples చాలా important. Examples very important. Red algae, brown algae, green algae important. Okay, green algae లో చెప్పాను కదా CCSUV and ఇంకొకటి యూడోరినా. అలాగే brown algae లో we have seen some examples. Now ఇక్కడ చూడండి red algae.
రెడ్ ఆల్గేలో చాలా పాపులర్ నిమోనిక్ ఏంటంటే PPGG. సో పానీపూరి, ఇది గోల్గప్ప. కొన్ని ప్లేసెస్ లో పానీపూరిని గోల్గప్ప అంటారు, ఓకే, నార్దర్న్ పార్ట్స్ లో. ఇక్కడ మనం పానీపూరి అంటాము, ఓకే. సో పానీపూరి అండ్ గోల్గప్ప తినండి, ఓకే. సో అలాగే జస్ట్ రిమెంబర్ ద నిమోనిక్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ PPGG? పానీపూరి గోల్గప్ప కూడా అవసరం లేదు, PPGG ఇది ఒక మంచి నిమోనిక్ లాగానే ఉంది, ఓకే. సో పార్ఫైరా, ఫస్ట్ P ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్ఫైరా. క్లియర్? ఇంకొకటి ఏంటి, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఇది. ఎస్ అర్జున్, ఓకే. సో పాలీసింఫోనియా, పాలీసింఫోనియా, ఓకే. ఎస్ అర్జున్, PPGG ఇక్కడ రెడ్ ఆల్గేలో, ఓకే. సో పార్ఫైరా, పాలీసింఫోనియా. దెన్ GG ఏంటి ఇక్కడ, ఈ రెండు GG రెడ్ ఆల్గే ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ అగార్. వన్ మోర్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, అగార్ లో యూజ్ అవుతుంది. అదేంటంటే జెలిడియం, ఓకే, జెలిడియం అండ్ దెన్ ఓకే సింగిల్ L. 1 minute. ఎస్ జెలిడియం అండ్ ఇంకొకటి గ్రాసిలేరియా. So both Gelidium and Glacirelia, they are used as agar, nutrient medium. Agar enti nutrient medium, and ee agar is actually of economic importance. Algae lo idi oka economic importance. So PPGG, examples of red algae or Rhodophyceae: Porphyra, Polysymphonia, Gelidium and Gracileria. Will you remember this? Easy kada? Now we will see some PYQs. కానీ PYQs కి అంటే ముందు టేబుల్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. వైష్ణవి, ఎస్ కరెక్ట్, వెరీ గుడ్ వైష్ణవి. సో GG అంటే జెలిడియం అండ్ గ్రాసిలేరియా. కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ టేబుల్, స్టార్టింగ్ లోనే ఈ టేబుల్ చూసాం కదా. సో ఈ టేబుల్ లో దిస్ ఇస్ యువర్ NCERT టెక్స్ట్ లైక్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ చూడండి, from this table you have many NEET questions. అందుకే ఈ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది ఒక టాబులర్ ఫామ్ లో గివెన్ హియర్, జస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ టేబుల్. ఇక్కడ చూడండి, Chlorophyceae గ్రీన్ ఆల్గే, ఓకే. Phaeophyceae ఏమో బ్రౌన్ ఆల్గే, Rhodophyceae ఏమో రెడ్ ఆల్గే. సింపుల్ వన్. చీఫ్ పిగ్మెంట్స్ Chlorophyceae లో A and B, Phaeophyceae లో A and C, అలాగే Rhodophyceae లో A and D. అడిషనల్ పిగ్మెంట్ Chlorophyceae లో ఏమీ లేదు, కానీ Phaeophyceae లో అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే ఫ్యూకోజాంథిన్, carotenoid xanthophyll, అండ్ Rhodophyceae లో R-phycoerythrin, because of which it is red in color, okay. అడిషనల్ పిగ్మెంట్ అండ్ చీఫ్ పిగ్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టోర్డ్ ఫుడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ లో ఇది బాగా అడుగుతారు. స్టోర్డ్ ఫుడ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి, you all should learn this stored food of all the 3 types of algae: red algae, brown algae and green algae లో stored food సరిగా with clarity గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏదైనా నిమోనిక్ అవసరం ఉంటే యూజ్ చేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ PYQ ఇది క్వశ్చన్. Chlorophyceae గ్రీన్ ఆల్గేలో స్టార్చ్ స్టోర్డ్ ఫుడ్. ఇక్కడ మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్, అలాగే ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఇన్ రెడ్ ఆల్గే. Rhodophyceae లో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. క్లియర్? ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అండ్ మానిటాల్ బాగా అడుగుతారు. మానిటాల్ అండ్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ మధ్యలో దే ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ, బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, ఓకే. సో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ రెడ్ ఆల్గేలో అండ్ మానిటాల్ దేంట్లో అంటే బ్రౌన్ ఆల్గేలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్? ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ని ఒకసారి ఇలా కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ట్రై టు డ్రా దిస్. కలర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి, Chlorophyceae కలర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి గ్రీన్ ఇన్ కలర్, isn't it? And Phaeophyceae brown in color, Rhodophyceae it is red in color. Okay, pigments. ఒకసారి pigments చూద్దాం.
Chlorophyceae లో chlorophyll A plus B, Phaeophyceae లో chlorophyll A plus C, and Rhodophyceae లో chlorophyll A plus D. These are the chief pigments. Chief pigments కాకుండా we have the additional pigments also. Additional pigments దీంట్లో ఏమీ లేదు. ఓకే, Phaeophyceae లో we have fucosanthin, carotenoids and xanthophyll. So additional pigment dentlo brown algae lo many additional pigments are there. Fucosanthin, carotenoids and xanthophyll. Okay, here if you see R-phycoerythrin dentlo Rhodophyceae lo R-phycoerythrin is the additional pigment. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి cell wall. Okay, how is the cell wall of Chlorophyceae? Chlorophyceae cell wall, inner one is pectose. Okay, if you see inner and outer, so inner వచ్చేసి pectose, inner is cellulose kada, 1 minute. So inner will be cellulose and outer వచ్చేసి pectose. దేంట్లో Chlorophyceae. Okay, Chlorophyceae cell wall ఎలా అంటే inner one and outer one. Inner one will be the cellulose, outer one ఏదంటే pectose. అలాగే Phaeophyceae లో cell wall చెప్పండి. Cell wall of Phaeophyceae cellulose, దీంట్లో కూడా cellulose ఉంటుంది, కానీ outer లో there is one cell covering which is algin. Okay, so sticky substance, gelatinous substance which is algin dentlo brown algae lo. What about red algae? Red algae cell wall ela untundi nana? How is the cell wall of red algae? Of course it is cellulose only. Okay, so cell wall lo manam em gurtu pettukovalante, Chlorophyceae it has got outer wall pectose. See, cellulose ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది, రెడ్, బ్రౌన్ అండ్ గ్రీన్ లో, కానీ ఇక్కడ పెక్టోస్ ఎక్స్ట్రా వన్. దేంట్లో Chlorophyceae లో పెక్టోస్ ఇస్ ద outer one and brown algae లో outer one is the algin. That is the extra cell covering అన్నమాట. ఓకే, సెల్ వాల్ కాకుండా, cellulose కాకుండా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉండకపోతుంది? How is the plant body? If you see the plant body of Chlorophyceae, it is thalloid. Thalloid అంటే no proper differentiation. అసలు లేవు. ట్రూ స్టెమ్ లేదు, ట్రూ రూట్ లేదు, ట్రూ లీఫ్ లేదు, thalloid body. అలాగే if you see in the Phaeophyceae లో hold fast, stipe and frond. Phaeophyceae డయాగ్రామ్ మనం చూసాం కదా. సో Phaeophyceae డయాగ్రామ్ లో కింద ఒక హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఒక స్టాక్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ది స్టైప్ తర్వాత ఫ్రాండ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ Rhodophyceae? Rhodophyceae లో ఓన్లీ ఫ్రాండ్ విల్ బి దేర్. Rhodophyceae will have only frond అన్నమాట. ఓకే, ఫుడ్ స్టోరేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ దేంట్లో Rhodophyceae, రెడ్ ఆల్గేలో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. Phaeophyceae బ్రౌన్ ఆల్గేలో మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, ఫుడ్ స్టోరేజ్. గాట్ ఇట్? ఎస్, అర్జున్, వైష్ణవి, వెరీ గుడ్. Now let's practice some PYQs. Are you all ready for the PYQs? Yes. చూడండి, NEET 2022 క్వశ్చన్ అన్నమాట. NEET 2022 క్వశ్చన్, hydrocolloid carrageen is obtained from Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodo or Phaeophyceae. Which one should be the answer? Carrageen, మీకు ఒక నిమోనిక్స్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, సో మిస్టర్ జంబో who came yesterday, so Mr. Zambo is wearing red jeans. Okay, red jeans అంటే జీన్, carrageen. స్పెల్లింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అఫ్ కోర్స్, కానీ మీరు నిమోనిక్ లాగా ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో రెడ్ జీన్స్ అంటే
రెడ్ ఆల్గే విల్ బి క్యారజీన్, అలా కోరిలేషన్. ఓకే, కార్తిక్ ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి అయితే బ్రౌన్ అండ్ రెడ్ రెండు అవుతుంది కదా. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ కార్తిక్? వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? లికీ సేయింగ్ ఆప్షన్ డి ఫియోఫైసియే. నో నానా, బ్రౌన్ ఆల్గే అసలు కాదు. carrageen is there in red algae. Always remember red genes. Okay, so red genes ante carrageen lo edaithe gene undi kada adi. So here gene ante Rhodophyceae, red gene. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Rangam, bryophytes and pteridophytes tomorrow. Tomorrow we will be completing bryophytes and pteridophytes. Okay, next session lo. Yes, Rangam correct. Option C correct ikkada. Okay, chalo Vaishnavi. Next question. Which of the following is incorrectly matched? Incorrect match ni identify cheyali ikkada. 2022 question, NEET 2022 question. Incorrect match. Ectocarpus emo fucoxanthin additional pigment. Mannitol వచ్చేసి స్టోర్డ్ ఫుడ్. ఓకే, దేంట్లో ఉంటుంది? యూలోథ్రిక్స్ లో. పార్ఫైరా ఏమో ఫ్లోరిడియం స్టార్చ్. వాల్వాక్స్ స్టార్చ్. వాల్వాక్స్ అంటే కొలోనియల్ ఆల్గే, సో దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుందా? సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ అన్నమాట. ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఏది? అర్జున్ ఆప్షన్ బి. ఓకే అర్జున్, ఇఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఆప్షన్ బి, సో టెల్ మీ రెక్టిఫై చేయాలి ఇది. యూలోథ్రిక్స్ మానిటాల్ అంటే కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఏం అవ్వాలి ఇక్కడ? ఎస్, ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. వైష్ణవి, అర్జున్ కరెక్టేనా? ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్. ఇది ఇన్కరెక్ట్. సో వాట్ షుడ్ బి ద కరెక్ట్ వన్? సో కరెక్ట్ వన్ ఒకసారి చూద్దాం. యూలోథ్రిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక గ్రీన్ ఆల్గే. గ్రీన్ ఆల్గే విల్ నెవర్ హ్యావ్ మానిటాల్. ఓకే, మానిటాల్ దేంట్లో ఉంటుంది? బ్రౌన్ ఆల్గేలో ఉంటుంది. మానిటాల్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే బ్రౌన్ ఆల్గేలో. Mannitol and laminarin is in brown algae and Floridian starch వచ్చేసి red algae లో. గ్రీన్ ఆల్గే యూలోథ్రిక్స్ ఇక్కడ గ్రీన్ ఆల్గే, సరేనా? సో మానిటాల్ ఉంది అంటే ఏదో ఒక బ్రౌన్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది, అప్పుడు దట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ కరెక్ట్. ఓకే, పార్ఫైరా రెడ్ ఆల్గే. పార్ఫైరా పీపీజీజీ గుర్తుందా? సో పీపీజీజీ లో ఒక పి ఏమో పార్ఫైరా, రెడ్ ఆల్గే. రెడ్ ఆల్గే ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. సో ఈ మ్యాచ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఎక్టోకార్పస్ ఇస్ బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గే లో ఎక్టోకార్పస్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్రౌన్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్టోకార్పస్. ఎక్టోకార్పస్ లో బ్రౌన్ ఆల్గే లో అడిషనల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి? ఫ్యూకోజాంథిన్, క్యారోటినాయిడ్ అండ్ జాంథోఫిల్. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రాంగ్ వన్. ఓకే, అవును అర్జున్, బికాస్ మానిటాల్ ఇస్ బ్రౌన్ ఆల్గే. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. NEET 2020 question. Floridian starch has structure similar to. Floridian starch first of all దేంట్లో ఉంటుంది? Floridian starch is in red algae. ఓకే, సో దాని స్ట్రక్చర్ దేంతో సిమిలర్ ఉంటుంది? క్లాస్ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ పాయింట్. ఎస్ ఆర్ నో? చూద్దాం హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. ఐ నీడ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. టెల్ మీ. Floridian starch has structure similar to starch and cellulose, amylopectin and glycogen, mannitol, algin, laminarin and cellulose. Tomorrow timings 7:30 only. Okay na? 7:30 లేకపోతే మండే క్లాస్ ఉంటే మండే కూడా 7:30. Yes, Karthik. Option B. Sunanda, Bhuvneshwari, Soul, Shivu. Very good. No, Shivu did not answer. Vaishnavi, correct. Option B. Amylopectin, Inca, glycogen. Floridian starch చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ స్టోరేజ్ చూస్తున్నారా? ఆ టేబుల్ నుంచి ఒక టేబుల్ మీరు సరిగా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ మెనీ PYQs. ఇప్పుడు కన్సిక్యూటివ్లీ 3 PYQs చూసారు. ఆ 3 PYQs లో టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఆ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది సరిగా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ algae contains mannitol as the
of reserve food material. Mannitol as the reserve food material. అసలు మానిటాల్ దేంట్లో ఉండాలి? గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే ఆర్ రెడ్ ఆల్గే? రెడ్ ఆల్గేలో జస్ట్ బిఫోర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో మనం చూసాము ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ వచ్చేసి రెడ్ ఆల్గేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్. అయితే మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్ అది స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఇన్ విచ్ ఆల్గే? బ్రౌన్, రెడ్ ఆర్ గ్రీన్? ఆప్షన్ బి సునంద. ఎస్, ఓకే నేను ఇక్కడ రాసాను కదా. సి యూలోథ్రిక్స్ గ్రీన్ ఆల్గే, వాల్వెక్స్ అండ్ గ్రాసిలేరియా ఆల్సో గ్రీన్ ఆల్గే. ఈ ఎక్టోకార్పస్ ఏదైతే ఉంది మనకు, ఇది ఒకటే బ్రౌన్ ఆల్గే అన్నమాట. సో ఎక్టోకార్పస్ బ్రౌన్ ఆల్గేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ విల్ బి మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్. సో మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్ ఏమో దేంట్లో? బ్రౌన్ ఆల్గేలో. రెడ్ ఆల్గేలో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. Simple. These 2 points you have to remember. Next question, everybody. An example of colonial alga, filamentous alga. Okay, ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూనిసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లామాడోమోనాస్, ఫిలమెంటస్ వచ్చేసి స్పైరోగైరా. అలాగే కొలోనియల్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పాలి. ఇస్ ఇట్ వాల్వాక్స్, యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా ఆర్ క్లోరేలా? Come on, make it fast. చెప్పండి. రాణి, ఆప్షన్ ఏ, which one? This question ki answer you are saying option A. Arjun correct, Sunanda correct, Vaishnavi super. All of you saying the right answer. Volvox. So Volvox ఎప్పుడైతే చూస్తే diagram, if you see మన NCERT లో diagram కూడా ఉంటుంది కదా. So this Volvox will be in colonies, colonial, okay, in groups. Okay. Water holding substance like algin is produced by water holding substance algin. Algin అనేది ఒక వాటర్ హోల్డింగ్ సబ్స్టెన్స్ కదా. ఆ వాటర్ హోల్డింగ్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి algin ఏ ఆల్గేలో ఉంటుంది? రెడ్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గే? చెప్పండి. రెడ్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అర్జున్ is saying option B. Inka, what about others? What should be the answer here? Rangam, option B. Okay, yes. Algin is found in brown algae. You have to remember, idi brown algae kada. So brown algae cell wall lo cellulose ఉంటుంది. Cellulose తర్వాత outer layer వచ్చేసి algin. Algin ఏంటంటే ఇది ఒక gelatinous sticky substance around the బ్రౌన్ ఆల్గే, ఆల్జిన్. ఇది ఒక హైడ్రోకొలాయిడ్ అంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి. ఇది వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ అన్నమాట. Which one of the following algae produces carrageen? Again same question repeated in another form 2021 లో. NEET 2021 లో again carrageen is repeated. So I told you about red genes. Okay, so red genes, red అంటే రెడ్ ఆల్గే, జీన్స్ అంటే carrageen. Okay, so here gene ఉంది కదా, carrageen. So it should be blue green algae, green, brown or red. I told the answer. Option D, very good. Yes, snipper, correct. So red algae, carrageen. గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Carrageen, red genes. Please remember red genes. I think this question మనకు 2 times in different forms repeat అయినాయి. Okay, రిపీట్ అయింది కదా ఈ క్వశ్చన్. ఎస్, వైష్ణవి కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి, రెడ్ ఆల్గే. రెడ్ జీన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. జీన్స్ అంటే క్యారజీన్ లో జీన్ ఉంది కదా, రెడ్ కలర్. ఓకే, సో బ్లూ జీన్స్ కాకుండా రెడ్ జీన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఈజ్ యూజువలీ అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్ బై డాష్. దేంట్లో? బ్రౌన్ ఆల్గేలో. బ్రౌన్ ఆల్గేలో ప్లాంట్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుంది సబ్స్ట్రాటమ్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. So it is attached to the substratum with the help of holdfast, stipe or frond. What should be the answer? Frond, stipe or holdfast. See, this is the substratum. Idemo holdfast. This is the stipe. Dan tarvata this is the algae. Okay. So this is stipe.
ఇది ఏంటి ఫ్రాండ్ అండ్ ఇది హోల్డ్ ఫాస్ట్. సో నౌ యూ కెన్ ఈజీలీ టెల్ ద ఆన్సర్. సో ఏ స్ట్రక్చర్ తో సబ్స్ట్రాటమ్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ సబ్స్ట్రాటమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాక్ ఇస్ ద సబ్స్ట్రాటమ్. సో ఆ రాక్ తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రక్చర్? Rani, yes, what is your doubt? Please ask your doubt, Rani. Rangam, very good. Option A. Yes, hold fast. This structure. Okay. Vinay, very good. Option A. Bhuvneshwari, correct. So this was the question, yesterday's question. Okay, only Bhuvneshwari answered me in the comment box. Yesterday's homework question, Bhuvneshwari Matrame, she is now there in the chat box also, live chat. So she answered me this one. Dintlo mistake emundi ikkada chudandi, oogamous, isogamous and anisogamous. See, isogamous idi kaadu, this is the correct, and idi anisogamous, idi emo isogamous, because both of them are same. This one is oogamous because one is very large, one is very small. Huge difference. Okay, large difference anamata. And examples you have to remember: oogamous, isogamous, anisogamous examples. Let me tell you, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, సెల్ వాల్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, గ్యామెట్ షేప్. ఓకే, oogamous, anisogamous అండ్ isogamous ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే రెడ్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం. స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఎలా ఉండకపోతుంది, మానిటాల్, ఫ్లోరిడియం స్టార్చ్, అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అడిషనల్ పిగ్మెంట్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవడం. అంతే, జస్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే అండ్ రిమెంబర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, భువనేశ్వరి టాపర్. ఎస్, ఎందుకు కాదు, షీ ఈస్ టాపర్. గర్ల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టాపర్, అంటే బాయ్స్ కూడా టాపర్ ఉంటారు. ఎస్, చలో నెక్స్ట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్ ఈజ్ యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే? యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే, ఫిలమెంటస్ ఆల్గే, అలాగే కొలోనియల్ ఆల్గే, అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నోట్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ నోట్స్ వన్స్ గో త్రూ ద నోట్స్. PDF will be provided tomorrow or రేపు సండే కాబట్టి మేబీ మండే you will be getting the PDF or maybe tomorrow also. Which of the following pair is unicellular algae? Unicellular algae: Laminaria sargassum, Gelidium and Gracilaria, Anabina and Volvox, Chlorella and Spirulina. NEET 2020 question idi. NEET 2020 question. Okay. Snipper, option D. Chlorella and Spirulina. Okay. Vaishnavi, Arjun, option D. Yes, correct actually. Ikkada chudandi. Laminaria and Sargassum, these are the edible brown algae which are multicellular. They are not unicellular. Gelicidium and Gracilaria, they are the red algae which is used for agar-agar. Okay, both of them are multicellular. See, idi brown algae, ivi emo red algae, and these are multicellular. Coming to Anabina, అసలు ఈ Anabina ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Anabina ఒక ఆల్గేనే కాదు, ఇది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, బ్యాక్టీరియాలో ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ Anabina ఇచ్చారు. So obviously Chlorella and Spirulina is left out. That is the answer. Next question. Identify the wrong statement. Okay, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. 2016 క్వశ్చన్ ఇది. సో Laminaria sargassum used as the food. SPL, do you remember SPL? Special. Okay, Sargassum, Porphyra and Laminaria, these three are edible algae. Edible algae. So edible algae, Laminaria, Sargassum ఇది కరెక్టే. రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో వన్ I told you. నెక్స్ట్ సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చదువుకోండి అండ్ టెల్ మీ. భువనేశ్వరికి నిద్ర వస్తుంది, అదే 10:30 అవుతుంది కదా, అందుకే. సునంద, ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఉంది నాన్న, రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కదా ఇక్కడ అడిగేది. సో క్వశ్చన్ ఇస్ విచ్ వన్ ఇస్ రాంగ్, నాట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అర్జున్, ఆప్షన్ సి. Algae is obtained from red algae and carrageen from brown algae. Very good, Arjun. Carrageen నేను ఏం చెప్పాను మీకు? Carrageen will be from red algae. Okay,
Red genes. Red genes is the mnemonic for carrageen. And algin. Algin is in brown algae, not red. ఇక్కడ జస్ట్ ఉల్టా ఉంది, ఓకే, వైసీ వర్సాగా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ఎస్, రంగం, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే, రైట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా చూసేద్దాం. Agar agar obtained from Gelidium gracilaria, correct. Agar agar is obtained from those two. They are red algae. Algae increase the level of oxygen. Yes, of course. Ekkadaithe algae will be there na, they are increasing the level of oxygen in their immediate environment. Immediate environment lo algae eppudu oxygen level ni penchutundi. ఈరోజు అందరూ ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నారు, క్లాస్ చెప్పమంటున్నారు. నిన్న ఏమో యూ ఆల్ వర్ టైర్డ్. ఓకే, టుడే భువనేశ్వరి ఇస్ టైర్డ్ అని సంబడి ఇస్ స్పామింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ రాంగ్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ రాంగ్ హియర్? రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్లీ. Chlorella and Spirulina are used as space food. Mannitol is stored food in Rhodophyceae. Rhodophyceae అంటే ఏంటి? Rhodophyceae is red algae. సో బీ క్లియర్. సి, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నేనేం చెప్పాను, ఒక టేబుల్ మీరు సరిగా నేర్చుకోండి. ఆ టేబుల్ సరిగా నేర్చుకున్నారంటే ఆల్ ద లైక్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్, రాంగ్ స్టేట్మెంట్, రైట్ స్టేట్మెంట్. సి, పీవైక్యూస్ మీరే చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ అనదర్ పీవైక్యూ. సో పీవైక్యూస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్. స్టోర్డ్ ఫుడ్ మీద, సెల్ వాల్ మీద, ఎగ్జాంపుల్స్ మీద దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఆర్పి కుమార్, ఆప్షన్ బి. అర్జున్, ఆప్షన్ బి. ఎస్, ఇక్కడ మానిటాల్ కాదు. దెన్ వాట్ షుడ్, ఈ మానిటాల్ ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది. వాట్ షుడ్ బి ద రైట్ వర్డ్? రైట్ వర్డ్ కూడా చెప్పండి. ఆల్జిన్ అండ్ క్యారజిన్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఆఫ్ ఆల్గే. ఓకే, సరే, ఆల్గే యాజ్ జనరల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఓకే. అగార్ అగార్ ఇస్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ జెలిడియం అండ్ గ్రాసిలేరియా. ఎస్, Gelidium and Gracilaria, they are red algae, and our red algae nunchi we get agar agar. Okay, option B. Yes, option B wrong. So what should be the right answer? What should be the right answer here? Red algae lo Floridian starch. Stored food in red algae is actually ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అన్నమాట. వెరీ గుడ్ రంగం, ఇక్కడ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ రావాలి. ఓకే, సరే, అర్జున్ ఏమంటున్నాడు అంటే మానిటాల్ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని బ్రౌన్ ఆల్గే కూడా చేయొచ్చు, అలా కూడా కరెక్షన్ చేయొచ్చు. మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్ ఇస్ ద స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఇన్ బ్రౌన్ ఆల్గే. లేకపోతే రెడ్ ఆల్గేలో వాట్ ఈస్ ద స్టోర్డ్ ఫుడ్ అంటే ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అని మనం రాయొచ్చు. ఎనీవే, ఓకే, chalo. So we have completed this one, algae, and next session lo we will be studying about bryophytes and pteridophytes also. Okay, so next upcoming session, tomorrow or on Monday, we will be part 3, plant kingdom part 3 lo bryophytes గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే pteridophytes కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో మొత్తం ఆల్గే కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే. సో అది మంచిగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. పీడిఎఫ్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో probably. సో కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ టైమ్, అండ్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్, ఆల్ మై ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్. సీ యూ సూన్. ఓకే, ఇది కూడా ఇప్పుడే చేయాలా బ్రయోఫైట్స్? 10:30 అవుతుంది. సరే, రేపు చేద్దాం. ఎస్ భువనేశ్వరి, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. చలో, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్, సీ యూ సూన్.